গানের জ্বালাতে অন করা সরি গোল ভাই আসতে পারতেছে না। কাজ করছে। বেশি ধরে করে। বেশি ধরে করে। We'll start soon. Sorry for the late start. We were waiting for a few of the panelists. Because of the traffic rush, some of them still have to make it, but you know, on the way. So, just as we start, and we'll be starting, and we will join very soon by then. So, let me actually name the panelists. First, we will be having Mr. Kyle Quinn from Facebook Ventures, who came all the way from Silicon Valley. We will be actually providing the keynote for today's session. Mr. Saif Islam, who is on his way, is standing on the chairman of eCommerce, is standing on chairman of eCommerce, and he's also the SSL eCommerce, which is the leading online payment gateway provider. We have Mr. F. Kamaluddin, Director of Marketing, Mr. Kamaluddin. So he is also on his way. Mr. Sohaib Moinuddin, he is Company Secretary of a new data exchange company. Mr. Sheikh Tahir Ahmedwadi from Sundar Courier Service. I don't know whether he so he is here. Mr. Nia Ashraf, founder, CEO Charla.com, another e-commerce company. And we will be very happy also to have as a panelist Mr. Aibullah Puri, past president basis, but at the same time, managing director having limited. So I request speaker and other panelists to join the here, and we will be actually also inviting when other panelists actually join us. Please. Okay, so we can start like though the session is more policy of e-commerce, but I think there are quite a level of interest on the general e-commerce issues, like what are the challenges of the post-trade things. And I was kind of informed by our keynote speaker stating that his presentation will be generic one, like much more kind of opportunities, prospects, and challenges like in different countries as well as probably in USA. And probably he will also touch on kind of currency and issues. So, and when once the countries discuss, so they can also feedback and they talk about different aspects and different issues of e-commerce, not necessarily very much to be kind of be very focused on policy issues. So let us start, and I would welcome Mr. Kyle Quinn to give the presentation. And before that, you can also give a short introduction of yourself. Hi everyone. My name is Kyle Quinn. I'm Vice President of Business Development here at Finox Venture Capital. Finox Venture Capital is actually a global VC. We are headquartered in Silicon Valley, United States. We have operations around the world. My role at Finox Venture Capital is business development. I travel the world to find those disruptive, innovative technologies that are affecting not only just policy, but entire industries. Right? And I came here today to share a little bit of what I see and what I've learned over the course of my trips, my journeys around the world, some of these technologies, particularly within the e-commerce space. These are things that some of you may already know, but also things that many of you probably have never seen before, right? And I will, as mentioned, this is a little bit more general, but future-looking and related to policy,
right? And so I'm breaking into 4 different parts, right? Today I'm going to talk about the challenges of e-commerce, the core challenges of e-commerce companies, right? After that, I'm going to jump into really how companies are coping with these challenges, the tools and methodologies that they provide. Then after that, kind of back up a little bit, talk about the global landscape and see where Bangladesh falls into place. And then finally, how venture capital comes into play within e-commerce industries, right? And so to start off the challenges of e-commerce, I have one slide for you. And this is basically covers everything that I've seen. It doesn't matter where you are in the world, the core challenges that every e-commerce company faces. And these are the basis of actually of most policies, right? So the 5 subjects, right? Market fragmentation, trying to run a business when you have a variety of consumer behaviors, legalities, and other basically formations that you have to abide by, not only on a region by region basis. The second is the low and internet smartphone penetration, right? How do you actually get access to your customers? The lack of customer awareness, number 3, is marketing, branding. Number 4 is logistic hurdles. This is how you actually can ship a product to your customer in a meaningful amount of time. And last but not least is payment systems, right? These are the 5 things that every e-commerce company will go through in their lifetime. In the United States, in Indonesia, in Japan, even in Bangladesh. And all of these 5 related things are the most important. If you can accomplish these and surpass these, you will be successful as an e-commerce company, right? And these are basically what is the framework for most policies around these 5 subjects. Now I will let you know that it is inevitable that every e-commerce company will actually accomplish and overcome these challenges, right? You see in places like the Middle East, companies like Soap.com, which is an e-commerce company, a basic e-commerce company, more of an Amazon and eBay. You can think of like the Big Four here in Bangladesh. A couple years back, they started. Besides all the different instability in the country, the number of challenges not only they have to face here, there's probably a list of more, the policies that they have to abide by as well. And they surpassed that, right? Through hard work. As an entrepreneur, you're going to overcome this, right? Today, they've recently raised $75 billion at a $500 million valuation. It's a Middle Eastern country only a few years ago, right? So this is something that we've seen in Bangladesh. And I share this one slide with you because this is the challenges of e-commerce companies. Achieve this, you will win, right? But I actually want to look past that a little bit because it's important not just to think about today. Our focus, guys, is understanding, yes, what's important about the policies and the frameworks we have today, but as technology, as we evolve as people, and how we buy things and what we want and where our needs are, and the devices that we use to not only buy things, we have to understand what's happening tomorrow. Because if we know what's going to happen tomorrow, we can easily pick up on actual most of the policies ahead of time instead of running into battles constantly. So I'm going to share with you more or less what the tools, the methodologies of the most successful e-commerce companies are using today, right? And these are important to know for your businesses, for those that are entrepreneurs or investors, whether you're going to use these tools now, sooner in the future. It's also important for all policymakers, for investors, to understand what's going to come in the future. It's going to happen. You're going to see it. I travel the world. I see all different phases in the United States, the most advanced countries, even in Europe to places like Indonesia, where they're growing exponentially, right? And you're going to see it here. So to start off, I'll give you kind of a quick history. We're going to go through this. 1960s, really right when computers were, as the start of e-commerce, users were able to communicate with each other, first EDI. Now, 30 years later, you start to see the first e-commerce companies. In the last decade, you're going to see sort of a variety of e-commerce companies that are basically coming around. Within the last decade, the last 5 years, this is the e-commerce industry, right? It's a lot. You're seeing a variety of e-commerce, not only just general of what you can buy, but we're having specific infrastructure. We're talking specific markets. You have niche markets. You have a variety of devices that are selling things that all have to be taken accounted for. In Bangladesh, here in Bangladesh, you don't see this much. Yes, but this is what you're going to see. I'm telling you, it's going to come faster than anything, right? And so let me quickly jump in for the audience of, as an e-commerce company, what they're doing, the tools that they're using, the methodologies that they're using, to kind of differentiate themselves from this, right? Because it's one thing to start a company and sell something online, but you can't have 100 different Bitcoin companies, right?
right? What you have to have is differentiation. So how do you become a successful e-commerce company? And when you have differentiation, that means it's different ways of selling things, which changes policies. So I'm going to share with you a little bit more about the future of language, right? To start, e-commerce companies become a lot more niche products. So you're going to see websites solely dedicated to selling things like cows, right? You have websites dedicated to just selling pilots. You have things like flying cars that are sold online. These are real things, by the way, right? The variety of products that are being sold specifically on one particular website should be accounted for, because the variety of things that you're actually going to buy may also affect the process. Right? So this is e-commerce companies start to differentiate themselves by picking one product and selling that better than anything else. But the next thing what they started to do is I don't know if you can see this well enough, but what e-commerce companies are starting to realize that they have to conform to the customer needs and wants. And by doing so, they're actually providing what's called customization, but to a whole different level. So what does that mean? Right? It's not just going to an online store and picking out, for example, apparel, the right size of shirts, the color that you would like to have, but it's actually going beyond it. So for example, you go online, you buy cars with a different color of paint, a different motor, different type. These are things that are customizable, even to the material level, that are provided, following the customer's needs and wants. And these are what e-commerce companies are doing. This is why they changed drastically. But beyond that, what are e-commerce companies doing? They want to not only just find, they not only want to just cater to the needs of the customer. And I switched to this slide because when a customer comes to your store online, not only they buy the products, but then they leave. And as a company, as an e-commerce, as a business owner, I want to know more about my customer. Why? Because I want to understand how can I find or market better products. Because if I figure out what their wants are, I can perform them. And I can move my business at a better level and find out the best products, the best time, the best rates. So what do? I partner and I get into what is I call social and location-based e-commerce. What does this mean? E-commerce is moving past the website. You can buy things, for example, directly from Twitter. Many of you already know that you can buy things directly from Facebook. That's probably where most of the e-commerce stores are today, right? But these companies are going even further, understanding where you are, where you're located, what you do on a daily basis. Why? Because they want to understand who you are. They understand who you are and they can offer better products. And it goes beyond that. They're trying to be engaging, they're trying to give you reviews, and you think you build trust with you as an individual. They want to have a voice in the community to ensure that they're actually running their business. Right? So they're giving the consumers a voice to how good their products are. Right? And these are all things that you see already in different parts of the world that have come up. And this will have a drastic effect on policy within e-commerce, on whether or not what is right, what isn't right. How much information can I know about you as a company? Because I'll give you another example. Intelligence actually goes a step further. And what does this mean? Not only do I know who you are, connect with you outside my house, I find you online, right? And I understand where you are location-wise. But the intelligence of e-commerce sites is taking it to a whole different level. So what do I mean by that? Everything from what you do, or where you go after you visit my website, so how you look at this, to where your eyeballs move on the screen, I track those things. E-commerce sites are actually, they know more about you than you know about yourself, right? The famous story in the US, a company named Target, I don't know if any of you are familiar with just a retail store, but they have an e-commerce site. A woman called in and she was curious because she was getting pregnancy coupons in the mail. And for her herself, she didn't know that she was pregnant. Target knew that she was pregnant before she knew that she was pregnant, right? A few days later, she found out that she was pregnant, and then she accepted the fact that she's got great coupons from Target. But this is the information that these companies know about you, right? So the other thing that's related is how much do you want these companies to know, right? And that has a big dramatic effect on policy. Now, as a business, it shouldn't be a scary thing for all of you, right? Because the thing is, I'm trying to understand you, so I can offer you better products. I can customize things the best way that we need it for you, right? And so that's the point of understanding who you are as a customer. Now, beyond just looking at your phone or on a laptop and buying things, I'm going to show you a quick video here about what is really next generation e-commerce. What are the tools people are using outside of just the devices to buy things, right? And this has a dramatic effect too, because
it is very unique of what people are actually using today. So I'll quickly show this video. Here you're actually seeing a woman in her house shopping, and she's actually using augmented reality to pick different types of clothes. She can see what looks, she can try on actual clothing, see how it looks on her. She can spin around, customize it. She can try other things. Right? This is the type of technology that's already available today. She doesn't ever have to go to school. She can see things online and try things in a very new and interesting way. And so this is one example. But this actually can be applicable to any type of product. This, for example, is if you're looking at furniture, you can see. Sorry, wait, Let me try to open this up. But point being is this is quickly move ahead here. But the point is that you can use this type of technology in a variety of industries. Right? So this is not working really supposed to. Anyways, the video is not showing, so I'll just move on from the slides. But what I wanted to show you, which unfortunately is frustrating that it doesn't work, that not only can you use your phones, not only can you use your TVs to buy things, right? But you can go one step beyond that. And people are using, for example, there's devices that you can wear, that you can, as you walk through a store, for example, you can see something, if someone's wearing a great shirt you like, you can look at them and through image recognition, see that product online, how to buy it, where to buy it, and purchase other stuff, without actually having to see a laptop. There's devices like there's something called the Amazon Dash. It's a wand, really just a stick, electronic stick. Think of it as a remote for your TV. That at the bottom of it has a sensor. So when you're sitting in your kitchen and you run out of milk or cereal or rice, right? What happens is all you have to do is go up to the product and scan it with that device. And within 24 hours, you're going to see that product sent to your house. So you get a refill on the products within your kitchen. Beyond that, it goes to even delivery methods. People are using drones nowadays to deliver things. You can get anything that you buy online within 30 minutes. To you wherever you are located. Beyond that, the next even further out looking beyond is people are using what is called 3D printers. I don't know if you guys are familiar with 3D printers, but these are printers that can physically print anything you can imagine. If you want a new shoe, you lost a shoe, you want another shoe, you can tell the printer to print you a new shoe. This is an actual product, right? Beyond that, what's happening is e-commerce. You go online and you buy basically a design, not an actual product anymore, and then you print it at home yourself. So I don't think the video show, but we'll move on from here. So overall, these are the types of different technologies. Yes, I'm back to that. So overall, these are the types of technologies that's the next generation of technologies tomorrow, right? That we have to think about now, so that we can make the appropriate policies to catch up with these things. And the reason why I share this is because I want to take a step back and look at the global e-commerce landscape, right? So if you look at the e-commerce landscape, this might be a hard picture to break down, but the big blue bubbles basically show you that the countries with the most advanced e-commerce system, the largest markets. Total sales of e-commerce industry is about 1.5 trillion. With that means $50,000 is spent every second. $50,000 is spent every single second, right? That's the size of e-commerce markets. Right now, for example, the e-commerce market is not that large, right? And if you look at, for example, this graph, it's really hard to break down, but really it's just to show you that these are the most fastest growing e-commerce industry by country today. The problem that I see here is that you have the top 10 largest countries, and basically on the planet, in the world, with double-digit growth within e-commerce. We don't see Bangladesh. Bangladesh is the 8th largest country in the world. Right? Things will become a lot faster. Once e-commerce catches on, when people come online, things become a lot faster than you realize.
already starting to see some very promising companies today. But by making policies quickly, we're going to have to start now because of the fact that this is what we're going to see. And that's just going to be on the very left side of the screen with an immense amount of growth. So overall, that's really most of the gist of it. I'll quickly wrap up here. But as the Thenox, as our role, as most venture capital firms, they're excited about this opportunity that exists in Bangladesh. It's not just our firm, it's all different types of investors across the world, right? And they're here because they want to create this in Bangladesh. Because the e-commerce market is going huge, it's going very large. And there's a variety of technologies that are going to be advancing. And instead of focusing on today, I believe that most of the technologies going to be adopted is going to be tomorrow, much quicker than not, right? And that's, if so, that's going to be more advanced than some countries that exist out there. So with that, most venture capital firms, the core purpose is they're here, and most investors, they're here to support people, to support companies, whether it's through policy, whether it's through working through the different boundaries and the challenges that exist. Here I just show you, for example, 2 different countries in Indonesia. So our firm works with even the smallest companies. I myself is on the board of directors of Shop.com, one of the largest e-commerce companies in Southeast Asia. Here's a good example of us working with Rakuten, one of the largest companies, as our CEO and CEO of Rakuten. And so I've shown you these pictures because of the fact that all investors here, they have the networks, capabilities from not only policy, rules, laws, but also from the growth perspective to help you build and grow your company as an e-commerce company, right? And so whether it's supporting the different technologies that exist inside, but also even further down the road to exit, right? And so with that, that's all I have for you guys. Thank you very much. We can probably jump right into the pen. Thanks, Kat. So while I was actually presenting, we have been joined by key of our practice. Let me introduce them to you. We have got Saiful Islam. He's the welcome, Saiful Bhai. He's the standing committee chairman, district committee chairman of eCommerce. Also, he's the managing director of Digital Commerce, which is a leading online payment gateway provider, and also like he's on his own a kind of very different businessman in other sectors as well. So and there are also other kind of e-commerce ventures. He can of course talk about those things when he speaks. We have got Mr. Kira Ashraf, founder and CEO of Traveler.com, the grocery online store in Bangladesh. And we also have got a person, I would say, very non-IT type of person. Obviously, must be in his personal life very much IT savvy, but his business is like courier business. He's the managing director of Shindaru Courier Service, and we all know that without the logistic and other things, e-commerce cannot flourish. And of course, we will discuss about those kind of practical operational challenges when there is open discussion. So at this moment, I would request Hyperline Kori, ex-president of Basis and managing director of Telco Heaven, to say a few words, particularly probably focusing on the policy aspects, and since it's a very kind of emerging industry, and you, because of your different and bodies, have been quite closely involved in kind of policy drafting and other things. By the way, like Koribai has been the drafting committee chair of the ICT policy 2006. So he has got this drafting started probably in 2008. So he has got a lot of exposure in kind of this policy drafting and other things. So you can give us more insights on the policy aspect for I think that the oldest person in the room. Any commentators who wants to compete with me who is older than me? I don't think so. So, sorry, I apologize. So, I would like to take the liberty of being the second of this and ask the permission of Khalid. Since almost everybody over here speaks Bangla, and you are the only one. So how can we
do this. There are about 200-300 people over here who will be more comfortable in Bangla. But for you, we respect all the way for people who are. So I want to give you all the respect. But I think it will be more convenient if we get the discussion in Bangla. My humble suggestion. It's not something that has to be accepted. But I give it to your consideration. Okay. So thank you. All right, thank you, Mike. Well, actually, I came here today to listen to the e-commerce entrepreneurs because I myself started one e-commerce venture about 6 years back, then folded within a year. So I cannot claim to be an expert in e-commerce. I'd like to learn from the experience successful entrepreneurs in this field. But as I must point out, yes, when it comes to policy matters, I've had some experience in that area. Now, for e-commerce, I believe the biggest obstacle, one of the reasons that I can share with you, one of the reasons my e-commerce venture folded was because of lack of online payment systems back then, about 7 years ago. 7, 8 years ago. Yeah. So there was no way we could collect payments before we delivered our products, and COD simply doesn't work very well. I took the e-commerce thing head on. I started with perishable goods. I know people said that foolish to do that. Okay, good one. But the point was that if you can make it work for perishable goods, then you can make it work for any other types of perishable goods. But the challenge was the online payment one. So of course we have come a long way in the last 8 years. Most of the online credit card payment is very, especially to the local credit card actually. So also, and I will find this very interesting, is that we still cannot use international cards for local e-commerce credit, which is very strange. So that artificial restriction is still there from the central bank. I can tell you the last 5 basis presidents have been fighting with this. Not only we, consecutive basis presidents have been fighting with this with the central bank, with all the governors, and still we made little progress but not much. So this is one area where I think at policy level still things need to be done, things need to move, we need to make online credit card and debit card usage completely free, completely open. So in that area is something I would say very strongly that it is an artificial barrier for e-commerce in growth economies. The second area where I believe e-commerce lacks policy support is, when we did our first ICT policy back in 2002, at that time, of course, e-commerce was there, but not very widespread. And in Bangladesh, we thought, maybe something that will come in the next decade. So we shouldn't worry about it for now. So we did actually. The policy of 2002, e-commerce is not conventional. When we revised the banking policy in 2008, which was then adopted by this government in 2009, there is not much written about e-commerce. We say that you then see few policy directives are there. For example, making debit cards and credit cards open, freely usable on the internet. Those recommendations are there, but still it doesn't have enough need given the importance of e-commerce, or given the future importance of e-commerce, which is already here. The future is already here now, 2015. Even in Bangladesh, we see now big multinational companies are setting up e-commerce ventures. So there, one of the things that former basis president Mali like trying to put together the e-commerce policy
I think it is high time. So in the absence of e-commerce policy, I think the government also is without guidance from the industry on how to take advantage of e-commerce, how to avoid the pitfalls of e-commerce, and how to make the e-commerce platform flourish in a way that, as I was mentioning, that we don't only look at Bangladesh within the political boundaries of Bangladesh, but look at the whole world. So, not only the whole world, as I was trying to take notes on what I was saying, every time I wrote, it was saying, so even beyond Earth, we can take e-commerce, but that's years, I suppose. But I think it's like put together e-commerce policy as an addendum to our existing ICT policy and really take care of the online system. Thank you. ধন্যবাদ ভাই আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কথা বলবো তো before I give the floor to our panelist, Saiful Bhai, just a alternate particularly on discuss more regarding the policy. I pointed out I sorted out few of the policy areas that probably we need to discuss. One very important policy issues will be probably এখন হয়তো লেভেলের কথাবার্তা হচ্ছে না খুব তাড়াতাড়ি আমার মনে হয় ব্যাপারটা চলে আসবে এবং I can also sense this thing from my discussion with one of the local entrepreneurs is basically the e-commerce API policy. এখানে মানদুর ভাই আমার সামনে আছেন, he was the BTS chairman and he had also dealt with this particular issue, particularly যখন বিভিন্ন লাইসেন্সিং এর ইস্যু থাকে, কিন্তু আমরা মনে করি যে লাইসেন্সিং থাকা উচিত হবে e-commerce এ, আর এই ইনভেস্টমেন্ট রেস্ট্রিকশন কি ফরেন কোম্পানিগুলো কি থাকবে না থাকবে এটা পলিসি থাকবে এইগুলো কারণে আমরা particularly in last couple of years the type of e-commerce kind of investment and initiative we have seen, actually this has been predominantly by foreign companies. But there are hundreds and thousands of local entrepreneurs who are trying in their own kind of capacity to this thing, but probably there might be kind of white cloud or whatever if any kind of supporting system is not there. I mean, just I don't know I mean, there has to be a system on FDI or whatever, but just for a kind of reference, I mean, just I Google India policy India is still allow P2C e-commerce for any foreign investment. India B2B e-commerce foreign investment allow করা আছে কিন্তু B2C e-commerce কিন্তু নাই এখানে কিন্তু আপনি like Amazon এর মতো কোম্পানি direct they can sell to Indian consumers. When they went to India, they had to have a kind of marketplace. অন্য রিটেইলাররা Amazon platform দিয়ে sell করতে পারবে. This is something like a listing type of site, not like a US platform like directly Amazon can sell to Amazon can have its own inventory and sell to consumers. India is not permitted. India তো এটা আসলে খুব পলিসি ডিবেট হচ্ছে should there be because এখন যদি ইন্ডিয়ার প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট এখানে এসেছে ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রেনার সেক্ষেত্রে কি হবে? This is one very important issue. With regard to that, এটা আসলে সামারি দেখা গেছে যে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা এই যে ইমার্জিং ই-কমার্সে ছিল আসলে বিসি বেস, তো আমাদের দেশে venture capital policy নেই. I know that I have probably been SEC chairman or still as been SEC chairman, তো সেক্ষেত্রে একটা venture capital policy ও কিন্তু আমাদের দেশে থাকা উচিত, particularly with regard to not only e-commerce investment but also like tech investment. Foreign investment is very important. আমাদের e-commerce কোম্পানিগুলো একটা বড় ইস্যু হয়ে যায়, particularly spending like huge amount of expense is basically marketing and promotional expense. And promotional expenses ক্ষেত্রে এখানে online advertising, particularly whether you put advertisement in Google or whether you put advertisement in Facebook, this is sort of foreign exchange expense. So কি করে একটা venture will actually limit that money. Of course, they can use kind of basis credit card or something like that.
but which has not a kind of need. So eCommerce or a more amount expense, promotional expense, web advertisement expense, even though pay for. Because I have to hire companies that they don't bring the money in and they actually pay for those promotion. They can pay those things from their requirements. সেক্ষেত্রে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড পার্টিকুলার ফর একটা রেন্টের ক্ষেত্রে ওনাদের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দিস ওয়ান থিং সাপোর্ট পলিসি পার্টিকুলারলি যেটা আমাদের এখানে লজিস্টিক্স সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তো সেই ক্ষেত্রে সাপোর্ট পলিসি কি থাকা উচিত like whether there should be any kind of special policy or any kind of support kind of training system for logistics service providers এবং এর সাথে সম্পর্কিত ইন্স্যুরেন্স আমাদের ইন্স্যুরেন্স নাম্বার বলে পার্টিকুলারলি whether it is a preventive insurance or flooding or whether for insurance or particularly কোনো টাইপের পলিসি সার্ভিস প্রোভাইডার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে সেটা কোনো ইন্স্যুরেন্স ব্যাপার থাকবে সেটা তো আমরা ডিসকাস করতে পারি and you have qualified for the payment policy. This is very important. Our particularly card payment ক্ষেত্রে there are issues in the Bangladesh bank. চেষ্টা করছে প্রথমে বাংলাদেশ actually in principle but by policy they have opened it up local currency payment. Even not that government has made it mandatory for all the banks but two-factor authentication. It's not a issue. অনেক ব্যাংকগুলিকে যখন আমরা পুশ করি যে তোমাদের কেন বই করবো না তাদের ভেরি রিফ্লেক্টেড বিকজ এক্ষেত্রে তাদের অফারের বেড়ে যায় বলে তারা ভয় পায় তো এই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা অ্যাপ্রোচ করলাম and we also forwarded the Indian cases যেখানে আসলে two-factor authentication যে ইন্টারনেটের জন্য আমাদের একটা পাসওয়ার্ড ব্যাংকগুলো ইস্যু করতে পারবে তো এটা বাধ্যতামূলক করেছিল ফর টু অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং উইদিন এপ্রিল 2014 আগে তো অনেক ব্যাংকই কিন্তু এখনো করেনি এটা করলে আমরা ভাবছি যে অনেক কাজ বেড়ে যাবে so this is the policy area আমি বলছি যে আমি করার জন্য বলছি এবং পার্টিকুলার এখন কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের ইকমার্স কোম্পানিগুলোর একটা মেজরিটি পেমেন্ট হয় মোবাইল আমাদের মোবাইলে আমরা অলমোস্ট 20 মিলিয়ন মোবাইল payment mobile wallets probably at least 10 times than the credit card Visa or Mastercard. কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে পেমেন্ট করা particularly e-commerce side very common. So the other day I was just talking to the BSC also just having this kind of discussion that কি করে তারা API open করবে so that e-commerce sites can use the mobile payment facility so that it's something like a one big type of thing that like PayPal type of service your side is internet করা যায় like BSC service Google service whatever service এগুলি ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংক central bank probably might have a policy guideline for all the mobile payment service providers. So there are all these issues like API policy, venture capital funding policy, foreign policy, support system policy, payment policy. These are policy issues will be very kind of related. I'm not saying that there has to be one kind of comprehensive policy, but there can be a lot of policy elements in different special policies. But it has to roll somewhere. Probably, I think one starting point can be ICT policy itself. At this moment, I will payment and other industries almost for like 8 to 10 years. So I ধন্যবাদ আমি একটু আপনাদের লিবার্টি নিচ্ছি এখানে যদিও টপিকের নাম হচ্ছে পলিসি সেশন ই-কমার্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট আমি এখানে যে অডিয়েন্স দেখতে পাচ্ছি আমি একটু জানতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আপনারা এখানে কি আপনাদের মেইন ইন্টারেস্ট কারণ আপনাদের ইন্টারেস্টকে ফোকাস নিয়ে যদি আমরা ডিসকাশন করি তাহলে আমার মনে হয় আপনাদের জন্য লাভজনক হবে আমাদের মধ্যে টাইম এটা একটা কেন আমি কথাটা শুনলাম সেটা হচ্ছে ই কমার্সের মধ্যে যে যতগুলো চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নলেজ অ্যাওয়ারনেস কি সম্ভব কি অসম্ভব তো আমি একটুখানি আপনারা যদি মাইন্ড না করেন আমি একটু আপনাদেরকে হাত তুলতে বলবো
যারা আপনারা যারা ই-কমার্স সম্বন্ধে জানতে চান কি জিনিসটা তারা একটু গাড়ি হাত তুলে পারমিশন আর যারা পলিসি ব্যাপারে জানতে চান তারা একটু গাড়ি হাত তুলে আচ্ছা ওকে সো পলিসির ব্যাপারে মেইন তার মানে আপনি যখন যারা পলিসি সম্বন্ধে জানতে চান তার মানে আপনি কি জানতে চান কিভাবে ই-কমার্স করতে হবে রুলস গুলো কি সেগুলো জানতে চান নাকি পলিসির ব্যাপারটা যদি একটু বলেন ওখান থেকে শুনলে আচ্ছা তাহলে পলিসির মধ্যে যদি আপনি জানতে চান তাহলে কি আপনাকে প্রসেস বলে জানতে চান যে যদি আমরা কেউ ই-কমার্স আরম্ভ করতে চাই কিভাবে যেতে হয় কোথায় যেতে হবে সেই জিনিসটা যদি জানতে পলিসি বলতে কি সেটা মিন করেন যে কিভাবে আসলে ই-কমার্স বিজনেস করতে চাই সেক্ষেত্রে তারা কি ধরনের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে যেটা বাংলা সিস্টেম ফলো করতে হবে তাহলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে আমার মনে হয় এখানে আমাদের ইনভেস্টর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েশন তো আমরা যেই লেভেলে আমরা যদি কথা বলি আমি একটু একটা কথা বলতে চাই আমি এখানে একটা কথা আজকে বলতে চাই যে ইন্ডিয়ার রেফারেন্স টানা হয় তো আজকে ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট একটা কোশ্চেন ছিল এই পাশে থেকে এই পাশে দিস ইজ মাই সাজেশন যেখানে ই-কমার্স সেক্টর নিয়ে যেখানে কাজ করতেছে না দিস ইজ মাই সাজেশন হ্যালো শোনা যায় আচ্ছা আপনি এখানে কেউ আছে যারা নাকি ই-কমার্স ইন্টারেস্টেড না কেউ আছে আমি ইন্টারেস্টেড কথা বলি আচ্ছা আমার মনে হয় if you give me permission আচ্ছা আপনি গাড়ি বসেন ওকে আমি যেটা ফিল করি যে এখানে যারা পছন্দ এসেছেন সবাই ই-কমার্স সম্বন্ধে জানতে চান হয় আছেন না আসতে চান তো আমি এই ডিসিশনটা করতে চাই না যে যারা নাই তাদেরকে অন্যভাবে ট্রিট করা আমি একটা কথা বলতে চাই আমরা আজকে ইন্ডিয়াকে মডেল হিসেবে ধরি ইন্ডিয়া এখন যে ইন্ডিয়ার আইটিতে যে ভলিউম ই-কমার্সের যে ভলিউম সেটা বাংলাদেশ থেকে অনেক বড় 100 গুণ বড় কথা 200 গুণ বড় আমরা ইন্ডিয়াকে বিট করতে পারি এই 200 গুণ বেশি আগাতে পারি কেন আমি কিভাবে এই জিনিস আপনাদেরকে এত মুরব্বী আছে ওনার সামনে কিভাবে কথাটা বলতে পারলাম 1978 excuse me আপনি if you don't know that excuse me please 1978 গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের থেকে 200 গুণ বেশি ছিল ইন্ডিয়া today we are ahead of India why একমাত্র একটা জিনিস ওখানে একটা ওয়ার্ড আছে পলিসি বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট তখন বাংলাদেশে কিছু ছিল না 1978 এ বাংলাদেশে no money no capabilities no future হেনরি কিসিঞ্জার তখন আমাদেরকে বললো যে আমরা বটললেস বাস্কেট আজকে আমরা হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে কিছুদিন আগে আমরা মুখোমুখি হওয়ার সম্ভব একটা অপরচুনিটি হয়েছিল আমি তাকে বললাম যে স্যার আপনি 19 না আমি ওটা বলি নাই আগের কথা আমি বললাম যে গোল্ডম্যান স্যাক্স আমাদেরকে বলছে যে এখন আমরা নেক্সট 11 what do you think উনি আমাকে দেখে সে আমার এই কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠলো সে বললো যে ও আই ওয়াজ বিজি উইথ চায়না দেন কথাটার অর্থ আপনার অনেক কথা বুঝবেন না সে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে
এবং সে বলেছিল আমরা অটোডিস বাস্কেট। সো আমি যেটা বলতে চাই যে আমি সেই সময় 1978 I was involved in the policy making process as an observer. জাস্ট আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়েছি, ওখানে নুরুল কাদের খান, আমাদের মোকাম্মেল হক সাহেব, ওনারা কতগুলো পলিসি করেছিল, যে পলিসির জন্য আজকে we have reached in India. Now it is very important that আমরা আজকে এই আইটি সেক্টরটাকে পলিসিগুলো করি। The main point আমি আজকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান যে গ্রোথ আর বাংলাদেশের গ্রোথ, আমাদের যে পলিসিগুলো যে করা হয় আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের এই যে সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনে আমাদের যে অ্যাসেট যে আছে, আমাদের যে ইউথ যে আছে, আমাদের ইউথের ক্যাপাবিলিটি গুলো কি, তাদের কনস্ট্রেইন গুলো কি, এবং আমরা গভর্নমেন্টকে সেফগার্ড করে আমাদের কাস্টমারদেরকে সেফগার্ড করে আমরা কিভাবে পলিসিগুলো করতে পারি। দিস ইজ ফান্ডামেন্টাল থিং। আমি কিছু আমি নট এন এক্সপার্ট, আমি এখানে আজকে এই কথাটা আপনাদের সামনে আমি I take the liberty of demanding that I be able to say this because আমি বেসিসে e-commerce কমিটির চেয়ারম্যান। আমি মনে করি যে আমার দায়িত্ব, in my life, আমার জীবনের next 2 years এর মধ্যে I will try my best to bring some policies যাতে আমরা এই at least আমাদের একটা ফান্ডামেন্টাল এখানে প্রশ্নগুলো আসছে কিভাবে করতে হয়, পলিসি কি, নিয়ম কি, কিভাবে যেতে হবে, এই অ্যাওয়ারনেসটা যদি আমরা ক্রিয়েট করতে পারি একদিকে, এবং পলিসি লেভেলে ম্যাচিওর লং টার্ম সাস্টেইনেবল পলিসি যাতে হয়, আমি ট্রাই মাই বেস্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাঙ্কস সাইমন ভাই আপনার প্যাশনের বক্তব্যের জন্য এবং আপনার কমিটমেন্ট এক্সপ্রেস করলে obviously we will be as an industry we have to work together quickly and strongly করতে হবে। I'm pretty sure that সবাই মিলে আমরা কাজ করে we will get some desired result. Now from kind of insurance people. So মনোজিৎ ভাইকে বলবো যে আপনি হয়তো মাস পর like at the end of the day e-commerce আমরা আসলে things like fraud like kind of customer dissatisfaction and other things particularly with payment আমরা সবখানে জানি যে particularly western world ওখানে যে after all this kind of surveillance information security billion dollar of even investing in kind of protecting security of customers তারপরেও কিন্তু ওখানে fraud এবং পুরো সিস্টেমে কিন্তু fraud 100% fraudless তারপরেও কিন্তু ওখানকার election system কিন্তু very much is very congenial for this kind of e-commerce or online transaction. The application for online transaction is not only the other model even আমাদের COD কিন্তু এখনো বড় অংশ আমাদের হচ্ছে actually probably 60-70% of our transactions still are very much COD. আমরা আজকে থেকে non COD যে ধরনের COD is expensive এবং COD ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমারের রিটেনশন রেট অনেক বেশি হয়। Once payment is there, retention is অনেক কমে যায়। Basically there are the so সেই respect আসলে online payment should be a kind of mainstream payment process for the e-commerce. সেক্ষেত্রে আসলে insurance এর ক্ষেত্রে মানে fraud insurance এর ক্ষেত্রে insurance company কে একটা বড় রোল আছে। সেক্ষেত্রে আসলে how the insurance company and insurance entrepreneurs can actually support Thank you. It's a very pertinent question with regards to the topic of today's discussion. And I will also take the liberty to discuss in both in Bangla and English so that both the audience and the panelists are okay with that. Before answering to your main question, I'd like to share few of my personal experience in terms of e-commerce. As থেকে 2005 পরের দিকে I used to see when my relatives used to come from দেশের বাইরে থেকে ধরেন USA UK থেকে আসার পরে একটা দিন আজকে আমার একটু তোমার কম্পিউটারে ইন্টারনেটটা লাগবে কেন আমার কিছু কাজ আছে so they used to sit for a while or half an hour about an hour উঠে যেত তো জিজ্ঞেস করলাম কি হলো আমি বাড়ি ভাড়া দিলাম আমি গ্যাসের বিল দিলাম আমি আমার রেন্টটা পেমেন্ট করলাম so I used to wonder I used to work in a bank at that time before coming to the city
I used to wonder, I work in a bank, and this is considered one of the uh, most sophisticated banking system in the region. So how come this is not happening here? So, তখন তারা বলতো যে হবে হবে একদিন হবে। And today, I sit in my office or my home, I pay my utility bills, I pay my credit card bills, I pay my life insurance premiums. So, খুব বেশি দিন আগের কথা না, this is very optimistic. একটা পিকচার আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে যে জিনিসটা কিছু আগে ছিল না এখন আছে। So we have a very bright future in terms of e-commerce. এখন আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। আমাদের দেশের ইন্স্যুরেন্সের একটা ছোট পিকচার দেখুন, we have about 16 কোটি মানুষের দেশ, 106 million people. The insurance penetration is on the life side is less than about 2%, and on the non-life side it is 0.5%. So 16 কোটি মানুষের দেশের GDP 2% এর নিচে এবং 0.5% নিচে penetration is very low. It's considered very low. But there are other challenges, but one of the challenges are payment system. So what we need last year, we started a campaign that you can pay your insurance through credit card, you can pay your insurance if you are a customer of XYZ bank. Trust us, we saw a huge response, and we had to recruit 2 people to manage these online accounts. So we are doing towards that thing, the big thing. So it's there. We have to just take a few steps, and policy is one of those few steps, probably one of the major steps. And how insurance can play a role, as you like to mention that despite so many securities, despite so many measures, still there are frauds. This will be there. These are part of the game. You just can't avoid it. The good news is, few of the regulators from Issue Development Regulatory Authority has realized this, and the regulatory body themselves are working towards having a product for cybersecurity. So you can see the important, normally what happens, private sector in Bangladesh, the private sector pushes things to the government level, these having, then at some point of time we have it. Here, things are a bit opposite. The regulators themselves have realized the importance of cybersecurity and insurance. They are working on this project, and hopefully within very short time, they will come up with the entire policy framework and the product as well. So we believe while we go into the big platform of e-commerce, insurance will be there to support the entire policy. And I would request from the insurance fraternity, while you make the policies, please integrate insurance in the chain, in the whole cycle, because this is going to be a safeguard for the entrepreneurs who come to the e-commerce platform. We have the CEO from the SSL. We have been currently the SSL for quite some time, since last year. And we found there are frauds, but they do not have any protection in this. I don't know, correct me if I'm wrong, whether you have any resource protection anything for your platform or not. Yes. So, see, there is a need, and we are from the insurance fraternity, we from the green data insurance side, we are working on 2 projects basically. One is the cybersecurity, the other one we are working right now, which will come very soon, is the credit card fraud protection. Because in Bangladesh we are paying through credit card, mostly credit cards. And we believe the first product should be credit card fraud protection, which is very much needed. And hopefully within very short time, we'll be able to come up with the credit card fraud protection product to safeguard both all the stakeholders. So from the insurance side, I would like to stress one more thing. Awareness is needed.
It's not for us, it's for everyone. Awareness is needed, and insurance can play a very vital role in the whole statement. Thank you. ধন্যবাদ এখন কি আপনাদের প্রোডাক্ট অফার করার জন্য রেগুলেটরি কোনো বাধা আছে good to know actually এটা আমাদের জানা ছিল না so I hope that this will come very soon at this stage আমরা আরেকজন very essential stakeholder আমাদের ওভারঅল ইকোসিস্টেমে particularly logistics and courier management সেই ক্ষেত্রে আমরা একজন আছি বাংলাদেশের one of the leading courier company সুন্দরবন courier service আমাদের এমডি আমাদের কাছে সাথে আছে মিস্টার শেখ তানভীর আহমেদ রনি আমি মিস্টার রনিকে রিকোয়েস্ট করব যে অনেকের একটা আমি বলবো আক্ষেপ আছে আমাদের অনেক ইকমার্স প্লেয়ারের যে এই ক্ষেত্রে অনেক নতুন কোম্পানি তৈরি হচ্ছে এখন কুরিয়ার কোম্পানি যারা ইকমার্স প্লেয়ার থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু already very strong players like you কত এগিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে do you think that the market is kind of too small or like is there any kind of issue that is not actually compelling you to come এগিয়ে আসে and be a part of this whole kind of future for the Bangladesh e-commerce scenario? Thank you very much. First of all, I'd like to thank ICT division of Bangladesh government and also BASIS to invite me here, and I feel honored to be here as a panelist. My name is Sheikh Tanvir, and I'm the managing director of Sundarban Courier Service Private Limited. আমি আপনার কোশ্চেন আনসারটা একটু পরে দিচ্ছি আমি প্রথমেই বলতে চাই সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড 1982 থেকে বাংলাদেশে প্রথম প্রাইভেট সেক্টরে কুরিয়ার চালু করেছে তারপর থেকে আমরা আমাদের ম্যান পাওয়ার বিশেষ করে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের কাজটাতে আমরা বেশি নজর দিয়েছি এবং যত বেশি ট্রেন হিউম্যান রিসোর্স ডেলিভারির জন্য থাকবে সেই কুরিয়ার সার্ভিস তত বেটার করবে মার্কেটে তো আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি ই-কমার্স এর পলিসি নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবো না এই ব্যাপারটা আমার অত ভালো জানা নাই তবে আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে আমাদের কাছে কিছু কাস্টমার আসা শুরু করলো যারা চাচ্ছে যে তাদের কিছু প্যাকেট আমরা ডেলিভারি করি এবং ডেলিভারি পয়েন্ট থেকে কিছু টাকা কাস্টমারের কাছ থেকে কালেকশন করি তো তখনই আমাদের প্রথম কানে এলো যে দ্যাট ইজ কল্ড ই-কমার্স তো ওই প্যাকেটগুলো তখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বই ছিল বই তো যেহেতু একটা বই ছিল আমরা খুব মানে সাদরে কাস্টমারকে গ্রহণ করলাম কারণ এইসব ক্ষেত্রে সিকিউরিটি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কারণ ডেলিভারি পয়েন্টে বই থাকা আর একটা মোবাইল হ্যান্ডসেট থাকা এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে তো বই থাকাতে যেটা হলো যে কোয়ালিটি অফ কাস্টমার ওয়াজ ভেরি গুড যারা বই নিতে যাচ্ছে মাসে থেকে অর্ডার করতেছে আমরা ডেলিভারি করে 700-800 টাকা কালেকশন করছি তো ইট ওয়াজ গুড আর মূলত এখন আমি প্রশ্নের উত্তরে আসি যেহেতু ভ্যারাইটিস টাইপ অফ প্রোডাক্ট ই-কমার্সে থাকে এবং যেসব কাস্টমার আমাদের কাছে আসছে তারা অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাইস কোনো রেট আমাদের কাছে চাচ্ছে না তারা বলছে যে কোনো কিছু অর্ডার হতে পারে এনিথিং একটা ফ্রিজও অর্ডার হতে পারে একটা টিভিও অর্ডার হতে পারে একটা হ্যান্ডসেট হতে পারে দুটো বই হতে পারে তো তখন আমাদেরকে আসলে একটা কেজিতে একটা রেট তাদেরকে অফার করতে হচ্ছে আবার কেজির রেটটা অফার করতে যে আমরা কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছি যখন কিছু ইলেকট্রনিক আইটেম খুব এক্সপেন্সিভ ওগুলো কেজিতে আনতে গেলে আমরাও আবার দেখছি যে আমাদের জন্য মূলত কাস্টমারকে আমি যখন রেট দিতে যাচ্ছি ওই রেটটাই কাস্টমার আমার কাছ থেকে নিয়ে এসে মার্কেটে যে দিতে যাবে ওই জায়গা থেকে একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আর ই-কমার্স আমাদের জন্য খুব বেশি নতুন না আমরা শুধুমাত্র কুরিয়ার সার্ভিসে যখন প্রথম ই-কমার্স এর বইয়ের প্রজেক্টটা এলো তখন আমরা ঠিক করলাম যে আমরা এই কাস্টমারগুলোকে এই বইয়ের প্যাকেটগুলো হোম ডেলিভারি না করে অফিস থেকে ডেলিভারি করবো কারণ সুন্দরবন কুরিয়ারের 93 ব্রাঞ্চেস আছে এবং প্রায় 500 এজেন্সিজ আছে যে অফিসগুলো থেকে আমরা কাস্টমারকে ফোন করে ডেকে টাকাটা কালেকশন করে বইটা ডেলিভারি করতাম এটা একটা সিকিউরিটি হচ্ছে যাতে
এই হোম ডেলিভারি করার সময় কোনো কারণে আমার ডেলিভারি ম্যানকে টাকাটা দিল না বা দেওয়ার পরে সে টাকাটা কোনোভাবে মিস করলো, হারিয়ে ফেললো বা সে নিজে খরচ করে ফেললো, এই চ্যালেঞ্জেসটা থাকে না। তো ক্যাশ অন ডেলিভারিটা আসলে খুবই রিস্কি একটা ব্যাপার। যদিও এখনো পর্যন্ত আমি মনে করি যে ই কমার্সের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পেমেন্ট। এখন যদি চাওয়া হয় যে আপনি একটা প্রোডাক্ট আজকে অর্ডার দিলেন, এটা পরশুদিন পাবেন, আজকে পেমেন্ট করে দেন অনলাইনে, বিকাশে বা কাস্টমারে, most of the customers are not interested to pay today. He is going to get the product next tomorrow. In that case, he or she is very much interested to pay the payment at the time of delivery. We are facing trouble, most of the cases, not all cases, whenever we are collecting money from them, আমরা ওই টাকাটা এনে আমার কাস্টমারকে পৌঁছে দিতে গিয়ে এখানে আমাদের কিছু ইন্টারনাল ক্যাশ টাকা রিল করার আসলে we use human resource to problematic in terms of risk, in terms of liability সবকিছুতে। আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স। যখন মালটা আমি নিব এবং পৌঁছে দিব, মাঝখানে যে ট্রানজিটে যদি কোনো ক্ষতি হয় মালটার, আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো কারণে যদি ক্ষতি হয়, সেইখানে কাস্টমারের সাথে আমাদের একটা কমিটমেন্ট থাকতে হবে, যে কমিটমেন্টটা আমার ই কমার্স কাস্টমার তার কাস্টমারের সাথে ক্লিয়ার করে দিবে। এই কয়েকটা জিনিস আমরা নিজেরাও ওয়েব আউট করছি যে কিভাবে এখন আমরা আস্তে আস্তে হোম ডেলিভারিতে যাচ্ছি এবং আমরা এখন হাফ কেজির একটা ছোট পলিব্যাগ, 2 কেজির একটা ছোট পলিব্যাগ, 3 কেজির একটা কার্টুন, 5 কেজির একটা কার্টুন, 10 কেজির একটা কার্টুন, আমরা এখন রেটে অফার করছি ই কমার্স কাস্টমারদেরকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ব্যাগ এন্ড দ্য কার্টুন। What you are going to give, আমাদের 10 কেজির কার্টুন নিলে আপনাকে আমাদের 800 টাকা দিতে হবে ইন এনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, এন্ড এখন সেটার মধ্যে যদি 7 কেজি 8 কেজি থাকে 800 টাকাই দিতে হবে, 10 কেজি হলে 800 টাকাই দিতে হবে। এবং ওইখানে একটা কম্পেনসেশন ক্লজ আমরা দিচ্ছি যে এই প্রোডাক্টটা যদি চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় বা ভেঙে যায়, তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট এত টাকা কম্পেনসেট করবো। এই জায়গাটাতেই ই কমার্স কাস্টমার এবং কুরিয়ারকে নেগোশিয়েট করে কাছাকাছি আসতে হবে। তো আমি on behalf of শুধুমাত্র কুরিয়ার সার্ভিস লজিস্টিক পার্টনার হিসেবে এটুকু কমিট করতে পারি যে যেহেতু আমরা খুবই আশাবাদী যে যদি লজিস্টিকটা ঠিক মতো দেওয়া যায় এবং পেমেন্ট সিস্টেম আর ইন্স্যুরেন্সটাকে যদি পলিসিটাকে আরেকটু জোরদার করা যায়, তাহলে বাংলাদেশ 16 কোটি মানুষের দেশ, কিন্তু দেশটা খুব ছোট, এখানে ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত সার্ভিস দেওয়া খুব একটা জটিল কাজ না। কারণ একটা সময় দেখা যেত যে আমরা জেলা লেভেল পর্যন্ত ডেলিভারি করতাম, কারণ কাস্টমার ডিমান্ডটা রিসিভ লেভেল পর্যন্ত ছিল। যখন মোবাইল ফোন অপারেটর আসলো, তখন আমরা দেখলাম যে এদের মোবাইল ফোনের বিলগুলো মোস্ট অফ দ্য কেসেস থানা লেভেলে চলে যাচ্ছে। তখন আস্তে আস্তে আমরা নেটওয়ার্ক থানা লেভেল পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করলাম। আমরা দেখলাম কয়েকদিন পরে থানা লেভেল মোবাইল ফোনের বিলই কমে যাচ্ছে, কারণ মোস্ট অফ দ্য কেসেস ওই বিলের আগেই পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, দরকার হচ্ছে না সেইটা ফিজিক্যালি পাওয়ার। তখন আমরা দেখা গেছে আমাদের থানা লেভেলের ডেলিভারি নেটওয়ার্কটা একটু শিং করতে হচ্ছে, কারণ এই হিউম্যান রিসোর্স রাখাটা কত বেশি যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। এর মধ্যে আবার যখন কি হলো, আমরা আরেকটা খুব ভালো কাজ করতাম, সেটা হচ্ছে ফরেন রেমিটেন্স ড্রাফট ডেলিভারি। এটা লাস্ট এই গভর্নমেন্টের আগের গভর্নমেন্টের সময় থেকে শুরু হয়েছিল যে বাংলাদেশের সব থানা লেভেল, ইউনিয়ন লেভেলের ব্যাংকগুলোতে 3 দিনের মধ্যে ডেলিভারি করতে হবে। এই কমিটমেন্ট নিয়ে আমরা বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ কোম্পানির সাথে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকের সাথেও একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলাম। তখন আমরা পার ডে প্রায় 7,000-8,000 ড্রাফট দিতাম। এগুলোকে আমরা আমাদের কমিটমেন্ট ছিল 3 দিনের মধ্যে এনি টাইম লোকেশন, কিন্তু ব্যাংকে ডেলিভারি। তখন আমরা আবার আমাদের ডেলিভারি চ্যানেলটাকে আপ করলাম থানা লেভেলগুলোতে। তো আসলে মূল জিনিসটা হচ্ছে যে এই সেক্টরটা খুবই প্রসপেক্টিভ। এখানে আমরা একটা পিরিয়ড মাসে প্রতিদিন 3,000-5,000 কনসাইনমেন্ট পাওয়া খুব একটা বড় ব্যাপার না। তো আমরা আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারটা খুবই জোর দিয়েছি, তাদের স্মুথ ডেলিভারি এবং ডেলিভারি মোমেন্টলি যেন একটা ডেলিভারি ফিডব্যাক হেডকোয়ার্টারে চলে আসে, যাতে আমরা সাথে সাথে আমাদের কাস্টমারকে দিতে পারি। এটা আমরা করতে পারবো। পেমেন্ট সিস্টেমের ব্যাপারটাতে কাজ করতে হবে। বর্তমানে সিওরিটা করছেন, আমরা সিওরিটা করছি কিন্তু আমরা সিওরিটা খুব বেশি কমফোর্টেবল ফিল করছি। আমরা নিজেরাও বিভিন্ন ব্যাংক
এবং বিকাশ বাংলা ব্যাংকের সাথে কথা বলছি যে কি প্রসিডিউরে ডেলিভারি পয়েন্টে আমার ডেলিভারি ম্যান ক্যাশ না নিয়ে একটা লোকাল ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তার কাছে একটা ক্রেডিট কার্ড মেশিন থাকতে পারে ক্রেডিট কার্ড না থাকে এরকম বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলায় ইভেন করে ডেলিভারি ম্যান ই-কমার্স ডেলিভারি জন্য থাকে 180 ক্রেডিট কার্ড মেশিন নিয়ে আমার লোক থাকতে পারে ওই স্টেশনে কালেকশন হচ্ছে মোড অফ পেমেন্ট সিস্টেম থাকাটা খুব জরুরি সেটা একটা কুরিয়ার কোম্পানি করতে পারে কারণ দেখা যায় যে ডিজিটাল বা ফেডেক্স তারা আমাদের থেকে ডকুমেন্ট ডেলিভারি করে কোথায় ঢাকা চিটাং ছাড়া আমি বলতে কিন্তু ঢাকা চিটাং তারা যখন নিজেরা ডেলিভারি করছে নিজেদের মাইক্রোবাস দিয়ে তখন কিন্তু ডেলিভারি পয়েন্টে তারা একটা ডিভাইসের উপরে কাস্টমারের সিগনেচার নিয়ে নিয়েছে এই সিগনেচারটা একদম বুকিং স্টেশনে সরাসরি ওইটা থেকে সিম থাকছে দিস সর্ট অফ ইলেকট্রনিক ডিভাইস এই ডেলিভারি ম্যানের হাতে থাকে যেটা পেমেন্ট এনশিওর করবে যেটা একটা সিগনেচার রিসিভ করেছে সেটা এনশিওর করবে তার মোমেন্ট ওটা বুকিং পয়েন্টে চলে আসছে আমার 20 জন কাস্টমার বা 30 জন ই-কমার্স কাস্টমারদের আমি ইনফরমেশন আমার কাছে আসলে দিয়ে দিতে পারবো এটা ছোট কোয়ারি আপনার মানে তো টু হোয়াট এক্সটেন্ট আপনাদের ওভারঅল সিস্টেমটা ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল like automation within 93 point it is trackable district level এবং থানা লেভেলে 64 plus 93 যেটা আমরা বাংলাদেশের 64টা জেলায় আমরা পরের দিন 24 hours এই জানিয়ে দিতে পারবো যেটা পাচ্ছে API দিয়ে ইন্টিগ্রেট করা সম্ভব এখন যেটুকু আছে 93 পয়েন্ট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে বেশ কিছু থানা লেভেল আছে নওয়াপাড়ায় যশোরে খুলনা আছে সুবেদপুর আছে থানা এরকম বেশ কিছু পরিষেবা থানা লেভেলে আমরা প্রায় 93 পয়েন্ট হচ্ছে অটোমেটেড এখানে আমি it is trackable within 24 hours আর তো আপনি মনে করেন যে ওভারঅল রেজিস্টার বলে যে একটা ইউজ আমরা বলতে পারি একটা মতো এই সুযোগ আমরা কথা বলতে পেমেন্ট এখন মনে হচ্ছে লাইক প্রোডাক্টটা ট্রানজিটে যদি ক্ষতি হয় সেটা একটা ইন্স্যুরেন্স ওইটা চিন্তা করে policy for this particular delivery policy for e-commerce or it is better that policy না আপনার সাথে কাস্টমার ওয়ান টু ওয়ান নেগোসিয়েশন করে আমরা আসলে টেলিং ফ্রেন্ডলি একটা বিষয় যেটা আপনারা ইমেইলের কথা বলছেন বা আমারও জানা আছে যে ফিলিপাইন বা বেশ কিছু দেশে কুরিয়ার সার্ভিস ক্যাশ ডেলিভারি এবং ক্যাশ কালেকশনের সাথে রিলেটেড এখন কুরিয়ার সার্ভিস একটা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম হতে পারে বা এজেন্ট ব্যাংকিং এর কথা শুনছি গভর্নমেন্টের পলিসি আন্ডারে যদি কুরিয়ার সার্ভিস থাকে এবং নট ক্যাশ আমি ক্যাশের একটা খারাপ অভিজ্ঞতা সবসময় আছে ওইখানে যদি কুরিয়ার সার্ভিস তার নিজস্ব একটা কার্ড বা নিজস্ব একটা পেমেন্ট সিস্টেম দিয়ে আর সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টে যদি মূল টাকা ঢালতে পারে নট আমার খারাপ টাকাটা আমার কাস্টমারের ভ্যালু টাকাটা ওইটাই হচ্ছে ওই ধরনের একটা পলিসি কুরিয়ার সার্ভিসের সাথে রিলেটেড করে কুরিয়ার সার্ভিস যে এক্সটেন্ট পর্যন্ত যাবে একদম ডেলিভারি পয়েন্টে যাবে কিছু কিছু হ্যাসেল আছে যেটা ফিলিক্স নাম বলতে যে কাস্টমার প্যাকেট বা বাসায় আমরা হোম ডেলিভারি করছি সে আমার ডেলিভারি ম্যানকে তারা করিয়ে রেখে ভিতরে গিয়ে প্যাকেটটা খুলে চেক করে খানিকক্ষণ পরে আমি এইটা তো অর্ডার দিই এখন my delivery man is not a salesman he cannot tell me কি ছিল সব ছিল না মোবাইল তখন ওরা কিছু বলার নাই ওগুলো গাইড করবে আর উনি বলছে আমি না বললে আমি বলবো কি ভাই আমি যেটা অর্ডার দিচ্ছি সেটা আসে হ্যাঁ ওখানে কিন্তু পেমেন্টের ব্যাপারটা নাই তারপরে এখন পুরো প্যাকেট এসে আসছে আসলে সুন্দর করে স্যার ডেলিভারি নেয় then it will gather as যেটা এখন আবার ব্যাক করে সেন্ডার কাছে পাবো and the sender will tell me why this thing was open why did you call me from Russia and this customer is not going to receive the things so this sort of field level hassle we are facing আমরা কাছে অপারেশনাল জায়গা থেকে আমরা এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা আপনারা যাওয়ার বড় কথা আছে okay thank you very much thank you everybody আমরা সার্টিফাই আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই
আমাদের ই-কমার্স সাবকমিটিতে এরকম প্রবলেম একটা নতুন বিজনেস যখন আরম্ভ হয় আননোন কমপ্লিটলি আননোন আমরা একটা মানে নতুন সমুদ্রতে আমরা একটা নৌকা নিয়ে রওনা দিলাম জার্নি করলাম আমাদেরকে উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ এই সিচুয়েশনে কি হবে আমাদের একটা সাজেশন হচ্ছে যে আমরা ই-কমার্স গভর্নমেন্টকে আমরা গভর্নমেন্টের থেকে পার্লামেন্টের থেকে আমরা একটা একটা প্রসেসের মধ্যে যাব যেখানে ই-কমার্স যারা করবে তাদেরকে একটা ম্যান্ডেটরি একটা সার্টিফিকেশন নিতে হবে ফ্রম বেসিস যেমন রিহ্যাব এক্সাম্পল দিচ্ছি রিহ্যাবে সার্টিফাইড যে রিহ্যাবের মেম্বার হতে পারেন যে ডেভেলপাররা ওটা একটা সার্টিফিকেট পায় কেন এরকম ক্ষেত্রে যখন নাকি কেউ দুটা সাইড একটা হচ্ছে মার্চেন্ট সাইড আর একটা হচ্ছে কাস্টমার সাইড কাস্টমার হচ্ছে 16 কোটি মার্চেন্ট 16 কোটি না আমরা 16 কোটি কাস্টমারকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না কিন্তু মার্চেন্ট যদি 1 লক্ষ হয় এবং মার্চেন্টের যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ কিছু প্রসিডিউর দিয়ে দিতে পারি যে এবং আমরা এই তাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে দিব যে যদি ই-কমার্স করতে হয় আপনাদের এই প্রিন্সিপাল ফলো করতে হবে এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ফলো করতে হবে এই রিমান্ড পলিসি করতে হবে এই গাইডলাইন গুলো যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি তাহলে অলরেডি মার্চেন্ট যারা তারা এবং এরকম সিচুয়েশন যদি আপনি যদি কেউ অর্ডার দেন তাহলে যদি 72 আওয়ার্স বলা হয় যে 3 দিনের মধ্যে আসবে মেবি আমরা আমাদের গাইডলাইন দিয়ে দিতে পারি যে আপনাদের একটা প্রেফার্ড টাইম দিতে হবে যে আপনি 10টা থেকে 5টার মধ্যে আপনি ডেলিভারি চান অথবা 5টার পরে হতে পারে যে একটা ফ্যামিলি থেকে কেউ থাকে না হাজব্যান্ড ওয়াইফ চাকরি করে ছেলে বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যায় তখন বাইরে কেউ নেই নেওয়ার মতো কেউ নেই তখন সে বলে দিবে 5টার পর এখানে কতগুলো জিনিস করা যাবে অনেক কিছু প্রবলেম সম্পর্কে বলা হচ্ছে এবং আনসার মানো আনসার মানো না what is important is that আমরা গাইডলাইন গুলোকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেট করি যাতে মানুষের খারাপ এক্সপেরিয়েন্স না হয় আমরা ই-কমার্সটাকে প্রথম থেকে আমাদেরকে গাইড করতে হবে এবং আমাদেরকে কিছু আমরা মনে হয় কিছু স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইস্যু থাকতে হবে আমি যেটা উদাহরণ দিলাম কিভাবে এই ওনার এই প্রবলেম সলভ করতে ধন্যবাদ সাকিব ভাই আমার মনে হয় ইভেন পয়েন্ট বলছেন বেসিক কখন আপডেট দেই অলরেডি যারা ই-কমার্স সম্পর্কিত আছে এই অলরেডি ইস্যু দিয়েছে এখানে আশিক আছেন আলোচনা করে বলতে পারবেন যে ই-কমার্স ফোরাম অ্যালায়েন্স টাইপের একটা করা এবং এটা শুধু বেসিক মেম্বারদের এখানে পার্ট হবে তা এগুলো ই-কমার্স স্টেক হোল্ডার এখানে কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি any logistics provider, they also part of that kind of alliance. So we have one of basically I thought one kind of stocks is the quality seal type of things. আমরা যে ব্যাংকিং করা যে এটা নলেজ মানে the cycle by বলল যে একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড সেট প্রসেস ফলো করলেই সেই জিনিসটা কোনরকম সেটা সাইডে পড়িল যে this is some kind of certified তো এই ব্যাপারগুলো একটা রুলস বলা আমি কেন এই জিনিসটা বলছি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সবকিছু এই 1 লক্ষ যদি মার্চেন্ট থাকে এই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কোনো গভর্নমেন্ট যদি কোনো ক্ষমতা নাই এই 1 লক্ষ মার্চেন্টকে পুলিশ বাংলাদেশ তারা সব আইন কানুন ফলো করে এটা সম্ভব না ফলো করতে হবে এটা কি কন্ট্রোল করবে কি কন্ট্রোল করতে হবে ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন যেমন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনার কোটি কোটি গজ কাপড় আসছে বোতাম আসছে হ্যাঁ ইত্যাদি কিন্তু এদের গভর্নমেন্ট কিন্তু কন্ট্রোল করে না কন্ট্রোল করতেছে বিজিএমই এবং বিজিএমই কিভাবে কন্ট্রোল করছে তারা এটা যাকে বলে এটাকে কনজাম্পশন কমিটি করা আছে এক্সপার্ট কমিটি স্টাডি করে দেখেছে যে কোন কোন জায়গায় যদি আমরা চেক করি তাহলে মোটামুটি এই বিজনেসটা ফ্লারিশ করবে কিন্তু মিসইউজ হবে না সেরকম এই যে অ্যালায়েন্স করা হচ্ছে এই অ্যালায়েন্স সিমিলার কিছু কাঠামো করে দিলে এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিয়ে কুরিয়ারদেরকে নিয়ে বেসিসের যে যারা আছেন এবং যারা ইনভলভ আছেন সেই হোল্ডারদেরকে নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের এই খুব ইজিলি সমাধান করতে পারবো আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি বিকজ উই হ্যাভ ডান ইট ইন দ্য পাস্ট Bangladesh is already in the past, we are number 2 in the world in garments.
we can become number 2 in the world in IT also. The policy is not correct. Thank you. Definitely, আমি রিকোয়েস্ট করবো জিয়া ওর নেম জিয়া সরি জিয়া আশরাফি জানজাল আমরা অনেকেই জানি জানজাল সম্পর্কে বাংলাদেশের one of the most popular and fast online grocery store তাকে তার নিজের অফিসে আমাদের এই কাপড়ে আমাদের এই খাবার হিসাবে সাথে একটা রিকোয়েস্ট করবো জাস্ট তিন থেকে 4 মিনিটের মধ্যে আমরা শেষ করতে পারি আমাদের অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছে অনেক প্রশ্ন আছে সেগুলো আমরা Assalamualaikum. I'm Zia Ashraf, Chandra Corporate founder and CEO. Many of you are senior to me, and I'm sorry if I say something wrong. Like basically, like the last time when I was sitting here, most of us. Last time when I was sitting here, we were talking about awareness. Awareness in our Portugal last time. This time, it is very interesting to know our policy. And last time, our policy was like, oh, e-commerce changed. And e-commerce is a very big sector. E-commerce is just like saying industry. But industry, totally clear as actually policy should be such that company with plus the customers, they both are benefited. Like first of all, okay. First of all, I would like to instill awareness in quality. We always think that Bangladeshi people are bad, which is not true because our cooking actual order and we are seeing the which is 2%, but like our verification process will be easy. Like I'm just more confirm at least a customer quality. That is our verification process. But I'm not actually like a logistics company, with all respect to you. Like we need to have a very strong insurance policy. But it's important because what happens to that? It can break. So DHL also takes an insurance fee for that. So we have to look into those matters. Next is that আমাদের এখানে যে আমি যে গাড়িটাই করে যে ভেহিকলটা করে ডেলিভারি করছি সেই ভেহিকলটার দাম কিন্তু 10 লাখ টাকা মিনিমাম। সো আমি সেটা করে ডেলিভারি করে যদি ড্রাইভারকে না শিখতে বলি যে গাড়িটা নিয়ে আমার পালা যাবে। So I really don't need to bother about understanding if I need to protect like কত টাকা আমি গুডস আমি পাঠাবো যে এটা ভিতরে তো বোর্ড যাচ্ছে না। Yeah, I will require like some other security services to guard that. Okay, that is that. Next of all, like obviously we all need a very stable political situation so that we can encourage foreign investment. Because like tomorrow if Amazon comes in or any company like that comes in, how do we protect ourselves? Like Amazon analysts, I think we just have e-commerce players here. So yeah, it will be important issue for us to understand how we will make a policy that will protect the local entrepreneurs in e-commerce first. But I'm not saying that there should not be any competition. That should be there. Next, we should also have the e-commerce companies at least should have easy import or export guidelines. Because if you cannot offer a variety of products to the customers, then eventually we will fall back. And I think I actually understand to say that we can do things differently from others. Obviously, we also need relaxed foreign exchange policies, where because like I'm not like ad groups Facebook or Google. আমরা কিন্তু legally payment করা difficult because Bangladesh government or like Bangladesh bank or the policies that we have, we cannot send fund outside. So it can already support to make it legal.
So this is one policy that we need to figure out very quickly because now Bangladesh means internet news Facebook. I mean, Facebook যদি এক করতে আমাকে কোনো illegal policy use করতে হয়. So that is what we should be fixing first. Okay. We need clear guidelines on that. We want to pay that. We want to pay proper VAT. As our products are increasing, the problem is also increasing. Okay, now I'll give you a few examples which are very interesting. When we go to the VAT office, I'll just give a small example. When we went to the VAT office, the VAT office told us that you need to give us cash register machine bills. We asked them, okay, fine, how do you do that? They told us that we need thermal printed bills. So we said, why do we need a thermal printed bill? Record printed bill হতে পারে। Thermal printed হতে হবে, যেটা 10 বছর আগে তারা পলিসিতে নিয়ে এসেছিল। ওকে, নেক্সট হলো যে আমি কোন ভ্যাট সার্কেল করি। আমার গাড়ি পার্ক করা থেকে সম্পূর্ণ উত্তরে আমার হেড অফিস হলো আমার রেজিস্টার্ড অফিস হলো আপনার মতিঝিলে আমার হেড অফিস হলো পড়ানিতে সো which VAT cycle will fall under আর আমাদের এখন যেটা আমরা very soon ইনশাআল্লাহ will start 1 hour delivery so 1 hour delivery যদি আমরা স্টার্ট করি তখন আমার অনেকগুলো অফিস আছে all throughout the city আমি তখন কোন VAT cycle এর আন্ডার করব সেটা আমাদের ক্লিয়ার না so now we need to find a policy on that. Now, what kind of company we are treated as? Our warehouse is actually that I become a like I'm a warehouse, like I'm a distributor. আমি যখন ডেলিভারি করছি তখন আমাকে ট্রিট করা হচ্ছে লজিস্টিক্স হিসাবে আমি যখন বিক্রি করছি তখন আমাকে ট্রিট করা হচ্ছে হলো রিটেলার হিসাবে so again what kind of tax should I pay like has there is no policy on that. And last of all, I would like to say that we still consider ourselves as a very small market or a very small company, which we should not. Like আমরা সবাই সবসময় বলছি e-commerce, কিন্তু সবার মনের মধ্যে কিন্তু ধারণা e-commerce খুব ছোট একটা জিনিস। কালকে আমি e-commerce একটা ওয়েবসাইট $10 দিয়ে আমি কিনি ডোমেইন, I can make up an e-commerce website. That's a wrong thing, but I'm not trying to discourage you all. যারা নতুন হয়তো স্টার্ট করবেন, and the game is different. And the policies should be in place right now, so that after all, like a stage, I'm going to keep on. This is like a wrong decision or something. Okay, thank you very much. And you know, sales tax policy. আমেরিকাতেও কিন্তু এখনো অনেক স্টেটে ভাই আমাদের সব পপুলার আমি আমেরিকা দেখেছি অনেককে অ্যামাজনের রেজিস্ট্রেশন আছে যে লোকাল কমিউনিটি কি এটা ওয়ালমার্ট অন্য কোনো টাকা ট্যাক্স দিতে হয় লাইক বেস বাই একটা নাকি আমার আপনাদের এই কোন লোকাল বেস বাই দেন 8 or 9% sales tax is there and if the same product is purchased from Amazon there is no taxes and always just to save the tax a lot of people purchase from Amazon. I think it is a huge incentive which has actually and contributes for the growth of e-commerce in developed countries. We from Basis has been suggesting this policy to actually have a exemption from VAT on e-commerce at least for 5 to 7 years. Almost like every last budget we provide this thing. Unfortunately, we fail to coordinate the government to actually follow that. So anyway, one of the just want to add to that. You see, taxation of e-commerce is a very complex subject. Not just in Bangladesh, but elsewhere as well. Amazon, but there are many e-commerce sites that actually charge us to sales tax because they register themselves on the sites. For example, if you buy from Apple's online store, depending on which state you were in, you charge that sales tax. So you can't avoid it. But sometimes some states need more attention. But when we see a show of hands, how many of you like to see e-commerce outside the scope of sales tax for the next 5 years? All right, all of you. Okay, that's good. So this is a policy support that we have. None of this
Don't say that because there are also issues relating to that. Because if you say there is no sales tax, that's not only that you're saving the tax, that's only one part of the game. Biggest gain that we will have, that will be saved from harassment by the tax administration. I don't know if you're realizing that. You see, one of the biggest reasons you see software industry has been growing very healthy at a very healthy pace because of also good. And the main কারণ কিন্তু হচ্ছে যে আমরা আমাদের কোনো ইনকাম ট্যাক্সের কোনো ঝামেলা নেই। Not that we don't want to pay income tax, because hassle free. I'm sure we do not mind paying 10% of the tax. But এই যে আমরা এই hassle থেকে যে মুক্ত হয়ে আসি, software industry, of course, you must give credit to basis past presidents, current president, and of course, future presidents will work on this. But the taxation issue you have to keep in mind because our government is still on the defense. Mr. Zia mentioned that logistics companies tax in the collect করতে চায় তার কাছ থেকে distributor হিসেবে তার কাছ থেকে collect করতে চায় retailer হিসেবে collect করতে চায় I'm sure they'll be very happy if you pay all three taxes. But the point is, it does seem very funny that this particular debate is also going on in Europe and USA. How do you categorize the e-commerce company? And there are multiple different ways that you can find it. So this is an area that we definitely find need to address through this policy guidelines, where we also need to actually advise the government how to actually structure their own tax law. In fact, it would have been good for us to give some recommendations in the formulation of the VAT law that has been passed by the parliament. But right now there is no window that we can still put in our laws regarding e-commerce. Because that law has been put on hold because of the PCCI expression. So there is a small window. One of that. I think we need to do. There should be special provisions for e-commerce. এখানে দুটো জিনিস আমি বলতে চাই যে আজকে আমাদের এই সেশনের রেজাল্ট কি আমাদের রেজাল্ট বের করা সো হাবিবুল্লাহ করিম সাহেব উনি তো বোঝা যাচ্ছে ভবিষ্যতে ভালো পলিটিশিয়ান হবেন অলরেডি সে একটা ইউনানিমাস একটা ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে যেটা কেউ কন্টেস্ট করতে পারবে না যে আমরা এখান থেকে আমরা একটা পলিসি দিব যে কল দিলে তো পাইবেন যে policy suggestion যে e-commerce এর tax free না আমি এটা একটু অন্য একটা মাত্রা আনতে চাই সেই মাত্রাটা হচ্ছে যে আমাদের গভর্নমেন্ট যখন নাকি কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিতে চায় এনকারেজ করতে চায় তখন ইনসেন্টিভ দেয় আমাদের এখানে এই যে আমরা এখানে কথা বারে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড আমি একটু কথা বলি আমি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের বিগেস্ট ম্যান পাওয়ার হচ্ছে সরকারের ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট হচ্ছে আর বড় এরপরে what is the future for the youth of our country? I think it's a very important thing. এখানে আমাদের ইনসেন্টিভ যদি আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা অন্যান্য আমাদের যারা ডোনার পার্টনার্স আছে তারা ইনসেন্টিভ ওয়ার্ডটা পছন্দ করে না বাট ট্যাক্স এক্সেপশন একজনের মতো very good way where we could encourage the development of this sector. So our mona hai to policy suggestion dite pare দেখুন জায়গাটা ভালো লাগে মনে নজর মিলন একটা মিলনের সাথে কথা বললাম তুই দেও দরজার বাইরে খাবার তুই তো নিজের হতো না আমার নিজের হতো না তুই আমার নিজে হওয়া পুলিশ পর্যন্ত দেওয়া আছে ওখানে কিন্তু অলরেডি ভাই দেখা আমার লাগে তুই ছোটবেলা থেকে বলতে ছোটবেলা থেকে থাকি আমার একটু সময় সার্ভিসের মধ্যে আমার লাগে ছিল ক্লিয়ার রিপোর্ট এক্সাক্টলি প্রপোজ দ্যাট e-commerce সার্ভিস এবং যে এক্সেপশনটা আছে also applies to e-commerce আমরা প্রবলেম করে না ওকে অলরেডি ইনকাম ট্যাক্স রিকভার তো হবে আমার দায়িত্ব কি দরকার আমার এটা আমাদের কাছে সবসময় এখন ডিমান্ড করে থাকে এর ব্যাপারটাও এরকম থাকে যে আজকে সাধারণত
আমরা মনে হয় এই পর্যায়ে আমরা একটু ওপেন ডিসকাশনে যাই। We probably can take 5 to 7 questions. So আমরা মনে হয় কে কে কোশ্চেন করতে চায়? 1 2 3 4 5 6 7 8. ওকে, আমরা এই পেজে আসলে আমরা ওখানে লাগি আর একটা রিকোয়েস্ট করব যে খুব খুব কম আমার কোশ্চেন আমার কোশ্চেন হচ্ছিল সুন্দরবনের মধ্যে আরো কিছু সার্ভিস এবং তার মধ্যে যেটা হচ্ছে অন কন্ডিশন যে পেমেন্টগুলো আমি একটি ই-কমার্স ওনার হিসেবে বলতে চাচ্ছি যে ওনার প্রতিদিন থেকে শুধুমাত্র কন্ডিশন পেমেন্ট সিস্টেমটা চালু করা কাছাকাছি শান্তিনগর বড় একটা আউটলেট আর সেখান থেকে অন কন্ডিশনের জন্য কোনো প্রোডাক্ট রিসিভ করে অন কন্ডিশন করতে কি হয়? অন কন্ডিশন কিন্তু ছিল যে আমরা যখন প্রোডাক্টটাকে দিচ্ছি আমরা যখন প্রোডাক্টটা দিচ্ছি তখন এটা কাস্টমার যখন পিক করবে তখন পে করে আর এটা সুন্দর একটা আপনি দিচ্ছে বাট কিছু কিছু লিমিটেড একটা আমি একটু সুন্দরবনের কাছে কোশ্চেন আছে সো একটু অ্যাড করে নিয়ে আমি বেসিক্যালি আমরা যারা ই-কমার্স নিয়ে কাজ করি যেটা ফার্স্ট সেল হোক বা ম্যাটার টেস্ট হোক ডেলিভারিটা হচ্ছে বেসিক্যালি কাস্টমারদের জন্য মূল কত বেশি এই জায়গা থেকে আমরা প্রত্যেকটা ডেলিভারি একটা বড় রকমের ক্রাইসিসের মধ্যে আছি আমরা যারা কাজ করছি ডেলিভারি লজিস্টিক্স সাপোর্ট দিয়ে যারা ঢাকা চিলেরান বা ডিভিশন হেডকোয়ার্টার আপনারা সুন্দরভাবে দিচ্ছেন তো আমার মানে প্রথমত আপনাদের কাছে যারা যারা লিডিং লজিস্টিক্স সাপোর্ট নিয়ে কাজ করছেন ই-কমার্সের জন্য আলাদা একটা ভেঞ্চার করতে পারেন যেটা কিনা ই-কমার্স নিয়ে কাজ করবে এবং এটার সঙ্গে আপনার ডিজিটাল ডেলিভারি যে এক্সপেরিয়েন্স মিক্স আপ করে ফেলেন তাহলে যে আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা ডিমোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে সেটাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের কাছে Can you clarify that? Why do you need separate window for e-commerce? Because they are already to do typical delivery. এটার জন্য ওনারা যে এক্সপেরিয়েন্সটা বলছে যেটা হচ্ছে ই-কমার্সে বাংলাদেশের জন্য ক্যাশ অন ডেলিভারিতে ঢাকার বাইরে একজন প্যাকেজ খুলে দেখবে দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি ফর নেক্সট 5 ইয়ার্স এটার সঙ্গে আমাদেরকে কোম্পানি নিতে হবে সেই জন্য আমি বলছি এটার জন্য ট্যারিফ প্ল্যান আলাদা করে এবং এটা আমাদের মাধ্যমে একটা নেগোশিয়েবল এবং কাস্টমার ফ্রেন্ডলি বায়ার ফ্রেন্ডলি একটা ইকোসিস্টেম নিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এটা আসলে আমরা বায়ারদের দোষ দিতে পারবো and this is the demand of upcoming e-commerce business in India special needs exactly আমি ইনপুট মডিফাই আমাদের একটা মানে ব্যাপার আমাদেরকে আসলে ওনাদেরকে কনভিন্স করতে হবে ব্যাপারটা আই উড প্রবাবলি ডিজাইন দিস দ্যাট ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করে ডিজিটাল ক্রিয়েটার করে at the end of the day it has to be the biggest one they have to feel complain or convince that এখানে কোন একটা ব্যবসা তাও মনে হয় প্রবাবলি এখানে যে ই-কমার্স এন্টারপ্রেনার আছে ওরা আপনারা সবাই ওনাদেরকে নাম্বার শেয়ার করতে পারবেন দ্যাট ইজ আমরা যারা তো পরিস্থিতিতে আছে আমরা অনেক কথা বলতে পারি যে এই চায়নাতে 10% চায়নাতে আসলে শপিং মলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে শপিং মল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সবাই দে আর কামিং অনলাইন ইট ইজ বিকামিং মানে ইট ইজ গোইং লাইক এনিথিং যেটা আমরা আমাদের বলতে পারবো কিন্তু ওরা কখনোই স্বপ্ন ভাবনা বিদেশে হচ্ছে আমাদের দেশে হচ্ছে আপনি যদি সবাই মিলে দেখাতে পারেন যে আপনাকে আগামী মাসে আমরা এতটি ট্রানজাকশন দেবো এর প্রতি ওন ইন্টারেস্ট উইল ডু এন্ড আই প্রবাবলি অ্যাকচুয়ালি থিংক দ্যাট ওটা আলাদা একটা প্রকার বিজনেস করা দরকার কারণ এটা রিচার্জ আছে তো we need to convince them not we can't request them we can the most important সুন্দরবনকে আমরা আশা করি আমাদের যেটা আমরা অবশ্যই না অবশ্যই ট্র্যাকিং সিস্টেম আসলে এখনো বাংলাদেশে কোনো কোম্পানি যে একদম লাইফ টাইম ট্র্যাকিং যেটা বুঝায় সেটা এখনো কোনো কুরিয়ার কোম্পানি এখনো করতে পারেনি আমরাও করতে পারিনি আর মূলত আমরা অলরেডি কনভিন্স এই জিনিসটাতে যে ই-কমার্স এর মাধ্যমে একটা বিশাল আমরা আগে যে গল্পটা আমি বললাম যে একটা সময় ছিল ফরেন রেমিটেন্স গ্রাফ বাংলাদেশে আসতো একটা চেক বা পে অর্ডার এনভেলপের মধ্যে এখন কিন্তু সেটা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হচ্ছে বলে ওই এনভেলপটা আমরা পাচ্ছি আমরা পার ডে 10,000 এনভেলপ বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এবং লোকাল ব্যাংক থেকে নিতাম স্পেশাল ডকুমেন্ট হিসেবে যেটা ভাই আমাকে বলতেছে এটা স্পেশাল একটা ভেঞ্চার করা যায় অবশ্যই এটা স্পেশাল একটা ভেঞ্চার করার ব্যাপারে আমরা কনভিন্স এবং আমরা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের 64টা জেলা এবং আরো 30 থেকে 35টা পয়েন্ট আলাদা জেলা আমাদের অটোমেশনের মধ্যে আছে আমরা লাইভ ডেলিভারি করে ফিডব্যাক আমরা লাইভ নিয়ে আসতে পারি
আর কন্ডিশন বুকিং বলতে যেটা বোঝায় আমাদের ই-কমার্স একটা সিস্টেম অনেক আগে থেকেই চালু আছে, যেটা হচ্ছে একজন মার্চেন্ট পার্সেল পাঠাবে, পার্সেলের ভ্যালু ডিক্লেয়ার করবে, এই পার্সেলটা আমি ক্যারি করে নিয়ে যাবো, একটা ক্যারিং চার্জ দিব, ডেলিভারি পয়েন্টে এই পার্সেলের ভ্যালুটা আমি নিব কাস্টমারের কাছ থেকে, নিয়ে তাকে আমার অফিস থেকে মালটা দিব, দিয়ে সেই ভ্যালুটা আমি আবার রিটার্ন করে এনে যে অফিসে বুকিং হয়েছিল সেই সেন্টারের কাছে পৌঁছে দিব। ওই টাকাটা পৌঁছানোর জন্য আমি একটা চার্জ দিচ্ছি এবং মালটা পৌঁছানোর জন্য এটা সর্ট অফ সিস্টেম অফিস ডেলিভারি। এটা অনেক আগে থেকে ই-কমার্সের অনেক আগে থেকে, এবং পুরো জায়গায় আমাদের যে অফিসগুলো আছে, মোস্ট অফ দ্য পিপল কামিং ফ্রম outside Dhaka, business people, they are going to Nawabpur, they are going to English Road, buying their goods. তারা আমাদের পুরো ঢাকার অফিসে বুকিং দিচ্ছে এবং ওই বুকিং দিচ্ছে সে কন্ডিশনে যে এটা লালমনিরহাটে ট্রেডার্স ডেলিভারি হবে এবং সে 1 লক্ষ টাকা পেমেন্ট করে এই মালটা নেবে। We are not going to check it whether the product value is 1 lakh or 80,000 or 1 lakh 20,000. আমরা ওখানে কাস্টমারকে ডেটা বলছি এটার ভ্যালু যে আছে 1 লক্ষ টাকা, আমি ইন্টারেস্টেড দেখি কারণ শেষে টাকা জমা হবে, আমাদের একটা নিজস্ব টাকা বুকিং সিস্টেম আছে, অনলাইন সিস্টেম বুকিং হয়ে যাচ্ছে, যিনি পাঠিয়েছে তার নামে তার মোবাইল নাম্বার। তো এই জিনিসটা ঢাকায় আমাদের নিজস্ব ব্রাঞ্চ ছিল, শান্তিনগরে যদি বলেন চামিলি বাগে ওইখানে কোকেন বুকিং হবে, যেখানে আমাদের টাকা বুকিং এর সিস্টেম আছে সেখানে কন্ডিশনে বুকিংটা হবে, আর যেখানে শান্তিনগর দেওয়া হবে ওখানে বুকিং ঢাকা শহরের মধ্যে আমাদের 28 থেকে 30টা পয়েন্ট আছে যেখানে আমরা এই সিস্টেমটা করি, যেমন উত্তরা আছে, টঙ্গী আছে, ভিক্টোরিয়া পার্ক, বিশাল জায়গা ভিক্টোরিয়া পার্ক প্রচুর কন্ডিশন পার্সেল বুকিং হয়। আমরা এখন আলাদা ভেঞ্চার যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যেই জন্য জিনিসটা আমরা ই-কমার্স পার্টি নিজেরাই ডেলিভারি করছে, কারণ ওনার প্রোডাক্ট এক এক রকম, এক বস্তা চাল, 5 কেজি চাল, 2 হাতের আমরা এখন আমরা রেঞ্জটা ডিজাইন করছি কার্টুন ওয়াইজ, আমরা 5টা কার্টুন থেকে আর 3টা পলিব্যাগ থেকে। এই পলিব্যাগের মধ্যে আপনাদের সিস্টেম খারাপ হবে, 2 কেজি পলিব্যাগ যাই পাঠাবেন আপনাকে 80 টাকা দিতে হবে, 5 কেজি কার্টুনে আপনি যাই দিবেন আপনাকে 200 টাকা দিতে হবে। এইভাবে একটা রাইড করছি এবং তার সাথে আসতেছে হচ্ছে যে এইটা ক্যারিং এর সময় যদি হারায় যায় বা নষ্ট হয়ে যায় বা পুড়ে যায়, পুরানোর রিস্ক খুব বেশি, তাই আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের তরফ থেকে যেটা এখন করছি, আমরা এটা সাধারণ নিয়মে কথা বলেছিলাম যে একটা ট্রানজিট ইন্স্যুরেন্স আজকে আমার প্রতিদিন 60টা গাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে, আবার বিভিন্ন জেলা থেকে 60টা কাভার ভ্যান ছেড়ে আসছে, রাস্তায় কাভার ভ্যান খুলে যায় বা পানিতে খুলে যায়, এটার কোনো ইন্স্যুরেন্স আমাদের, তখন এটা আসলে তারা আমাদেরকে ওইভাবে প্রতিদিনের জন্য একটা ইন্স্যুরেন্স এরকম কোনো পলিসি দিতে পারেনি। আমরা বলি পেতে এই ব্যাপারে আমরা কাজ করতেই পারি। আমরা খুব ইন্টারেস্টেড যে ই-কমার্স একটা বিশাল বিজনেস হতে যাচ্ছে এবং আমাদের একটা আলাদা ডেলিভারি টিম থাকবে প্রত্যেকটা জায়গায়। অনলাইন থ্যাঙ্কস, এবং আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো যেটা আমাদের সবার সাথে সবার ব্যবসা আছে। দিস ওয়ান ডিসিশন এখানে আসলে ই-কমার্স কোম্পানির ব্যবসা না, এটা ইনফ্লুয়েন্স কোম্পানির ব্যবসা আছে, লজিস্টিক কোম্পানির ব্যবসা, পেমেন্টের ব্যবসা আছে, সার্কেল ব্যাংক। আমরা আজকে আমরা ওই জায়গায় আমরা একটু ডেপ থেকে আবার রাইট আসবো, একটু সংক্ষেপে প্রশ্ন করেন আমাদের ভিতরে বদল করে Thank you. So, Governor Taufik, e-commerce policy sorry, আমি ব্রডকাস্টিং ইঞ্জিনিয়ার, ই-কমার্সের সাথে জড়িত হতে চাই, যেহেতু পলিসি নিয়ে কথা হচ্ছে। আমার জিজ্ঞাসা এবং সাজেশন আমি ছোট করে বলার চেষ্টা করি। এখন যে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা, এখানে সবসময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে এন্ড কাস্টমার বেনিফিটেড হয় ইন এভরি পসিবল ওয়ে, তাদের স্বার্থটা যাতে রক্ষা হয়। ইন্স্যুরেন্স শুড বি দেয়ার এবং এটা কাস্টমারের জন্য একটা চয়েস থাকা উচিত যে আমি চাইলে ইন্স্যুরেন্স নিব অথবা আমি চাইলে ইন্স্যুরেন্স নিব না, এটা একটা থাকা উচিত। এবং এখন যারা ই-কমার্স করছে তাদের আপনারা কি পলিসি করবেন বা তাদের লাইসেন্সিং এর কোনো ব্যাপার থাকবে কিনা, আমার মনে হয় তাদের একটা লাইসেন্সিং থাকা উচিত এবং সেটাতে যারা ই-কমার্স লাইসেন্স হোল্ডার হবে
এখানে আপনি ডেলিভারি পয়েন্টে ফ্রড হোক বা পেমেন্টে ফ্রড হোক, যে কোনো ক্ষেত্রে ফ্রড হোক, এখানে খুব ক্রুশিয়াল রোল প্লে করবে যে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন। প্রত্যেকে যে ডেলিভারি করবে তার আইডেন্টিটি, যে নিবে তার আইডেন্টিটি, এটা যে বিক্রি করবে তার আইডেন্টিটি, প্রত্যেকের আইডেন্টিটি ই-কমার্সার করবে তাদের লাইসেন্স হোল্ডারদেরকে ন্যাশনাল ডেটাবেজে কোন এপিআই বা কোন রকমের কোন ইন্টারফেস দেওয়া হবে কিনা, যে যারা ই-কমার্স করবে তারাই আইডেন্টি ভেরিফাই করতে পারে। এটা পুরো ডেটাবেসটা যদি নাও দিয়ে দেওয়া হয়, যদি একটা এপিআই করে দেওয়া হয়, আমি একটা গিভেন নেম এন্ড অ্যাড্রেস দিয়ে একটা ইয়েস অর নো পাবো যে whether this information is correct or not, আমার পুরো ইনফরমেশনটা তো দিয়ে দেওয়া আইডেন্টিফিকেশন করা যায়। জি এটা আমরা ডিসকাস করতে পারি। আর আমি জানি না যে আমরা প্রথমে কি ব্যাপারটাকে ওভার কমপ্লেক্স করে তুলি, তাহলে কিন্তু আসলে এটা অ্যাওয়ারনেসটা আর উল্টা দিকে হয়ে যাবে। এটা আসলে আমাদের একটা সময় ভয় থাকে। লেটস মেক ইট ভেরি সিম্পল। আমরা হয়তো এখানে মানুষদের বলতে পারবেন লাইসেন্সের ব্যাপার যদি বেশি চলে আসে, দেখা যাবে যে এখানেও অনেক ধরনের আমি লাইসেন্স পাবো, পরিবার লাইসেন্স পাবে, তুমি লাইসেন্স পাবে না। আলটিমেটলি ইট উইল ক্রিয়েট এন্ট্রি ব্যারিয়ার। এটা আসলে একটা ভালো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ হবে। policy making is a little complicated always. It should not be complicated for the persons who want to get it. Well, adapting for the independent as well as company. Anyway, এটা আমরা কথা বলতে পারবো। এখানে আমাদের আরেকটা রাস্তা আছে। আমরা মানুষকে বলবো শুধু বলার জন্য আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে এখানে যেখানে আপনার পর প্রশ্ন শুনে নিন। Okay, thank you, sir. Yeah, first of all, I'd like myself that I am Tamil Firdaus. I am a graduate from Bangalore University in IT management. My specialty is e-commerce. So here in Bangladesh, I have facing some problem and I have my points of view regarding e-commerce, especially as a developing country, developing market. Yeah, sure. So I do the same question. One question is that's about the fraud prevention. The fraud prevention is that if someone is purchasing something from the internet, so it's entirely depend on the seller or the supplier whether he will supply it or he will not supply it, right? So how to prevent it? Because India is already facing so much problem regarding this thing. So whatever you are thinking about that, because already sir said about that insurance, then that credit card thing, that way we can prevent it. And second question is about the venture. As we are the young entrepreneur and we are trying to start a company, but we don't have much of capital. Like if a good software employee as a ERP, I don't have that much of capital because it will take 15 lakhs taka. So how you are going to help us to get it and at least support us about from this? So like probably one of the question was Yes, I would like I can answer that. The problem is actually so I'm going to follow up. And the first question again was quickly. Sure, I do both too. Because I see, so again, my role is I manage the U.S. due diligence operations, so I see companies from all over the world. Right, so answer your first question, right? Build the system that fixes it. Because don't wait for a policy because it's not going to happen. Trust me, it's just going to take so long. The reason why U.S. companies are so successful, especially in Silicon Valley, is because they don't wait. Someone's lazy and they don't want to get turn off the lights, they build a tool to figure out the turn off the lights. There's a lot of functions that exist out there. And yes, it's difficult. But let me, so the building functions is fine. But also as another business owner, if you can build say one of your competitors builds a business, builds an e-commerce company that is and caters to the users and doesn't allow fraud on their platform. When they build that reputation, they knock out every other e-commerce company. So build an e-commerce company that doesn't fraud. Don't. If you can do that from the beginning, then you're going to become number one. Right? Yeah. Does that make sense? Yeah, but here's the thing. I'm not even e-commerce market, upcoming e-commerce market. Sure. So my other already crossed. See, I'm saying like, sure. So I cannot be never be that. Maybe he did it earlier. You want to sure. It's the time. How does it happen? I will take time. Yeah, first. But we're taking it there, then it will work. Now, what was the funding issue? Funding question? Yeah, the funding question. The other hard part is, as a VC, as someone who invests in companies, I don't invest in ideas.
So that's a weird concept to say, but if I don't invest in ideas, I invest in execution. A lot of the best entrepreneurs out there, they find a way to fund themselves. They bootstrap from the beginning. I actually encourage you to go as long as you can without raising money. Because I'm going to give you money if I can see that you can build and take an idea, make a product, and actually make a business, and start making money. Once I see that you've accomplished that, that's the hardest part. When I see that, then I'm going to help you scale your business to very large. I'm not going to wait and sit there and give someone that says, I have a great idea, please give me money so I can start this business. It doesn't work that way, right? Build the product, find a way. Either a lot of people had a big job, then finding and raising, saving up money and go create business. Others do the 9 to 5, then break a job, then 5 to midnight working out of the company. Others end up starting a company and then, like for example, a very successful company, Airbnb. I don't know if many people heard that, it's a $1 billion company. When the founders started, they had no money. No one would give them. But you know what they did? They started a couple, like 300 businesses on the side. They sold cereal boxes to fund their business. You know what I mean? So find a way to boost yourself in the beginning. Don't ask for money. You know what I mean? There is a physical shop. They cheat you. And in the list you can go and all their names. At least there is a physical entity. When it comes to e-commerce, one of the things that really rises people up is that you cannot trust them. If there's something wrong with you, they promise you a card and send you a cover bar, and if they run away, the price of the company is nothing you can do. This is a fundamental, what you call crisis of confidence when it comes to e-commerce. But then what you have to ask yourself is, Bangladesh is not doing e-commerce new. E-commerce is being done all over the world. People have gone through these learning curves. And one of the ways that people take care of this consumer confidence issue is by reference. So even big companies like Amazon and eBay, even they depend extensively on consumer reference. Reviews. Yeah, of course, the reviews. So that people get to know who are trusted suppliers and who aren't. So the same thing will happen eventually in Bangladesh. Yes, some people will get burned at the beginning before they are rated, but eventually they will follow it. People will not, because you see in e-commerce, if there is one loss of confidence, that company will never. So this is very, very, very important. If you want to be in business in e-commerce, you better make sure that you have a template reputation. Absolutely. আমরা কাছে আমি করতে পারি যে আমরা সকলেই জানি যে চায়নার সবচেয়ে ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার হলো কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্ট আসলে আমরা সকলে জানি এইখানে যেরকম আছে এইখানেও সেরকম আছে বলা যায় যে ও চাইনিজ যদি অলমোস্ট যে জায়গাটা থেকে আসছে এরকম আছে still China is the largest growing e-commerce market in the world. আমি একবার একটা যে আলিবাবার যে আমরা একবার একটা সাক্ষাৎকার শুনছিলাম লাইক ইন্টারভিউ সে বলছিল চায়নার অবস্থা এটা বিফোর লাইক 4 years ago লোকজন আলিবাবার থেকে কাউমার কালিবার মেইন জিনিস যেটা আসলে বেসিক্যালি কাউমার কিন্তু সাপ্লায়ার হাজার সাপ্লায়ার আলিবাবার অ্যামাজনের মধ্যে নিজে সাপ্লাই করে লাইক যারা থাউজেন্ডস এন্ড মিলিয়ন্স অফ মার্কেটস who provide the product. তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু লোকজন আগে দেখতো যে সবাই চাইনিজ গ্রামের মধ্যে লোকে যখন অর্ডার করতো সবাই দেখতো যে ভিতরে কি আছে যেমন শিওর আমি দেখছি একটা জিনিস অর্ডার দিচ্ছি কিন্তু আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দেয়ার সো এই চাইনিজ কনজিউমার ইগনোর সাপ্লাই ইগনোর কনফিডেন্স কিন্তু থাকবে সমস্যা থাকবে তারপরে কিন্তু চাইনার একটা 10% অফ দ্য টোটাল ট্রানজাকশন আর অনলাইন এবং এর মধ্যে 80% এই চাওয়া আলিবাবা থেকে অতএব এরকম একটা সিচুয়েশন আমাদের দেশে এরকম লোক পাবেই না আপনি যেটা বললেন 100 জনের মধ্যে 3 জন পাবেন কিন্তু যদি 70 জন বা 90 জন ভালো থাকে কিন্তু আপনি এটা যে কোনো উইকেট হবে জি আমি এটা অ্যাড করি আমি প্রায় 10 বছর 15 বছর ধরে চায়নায় যাচ্ছি বছরে 3 বার যাওয়া হয় সাধারণত 20-30 বার চায়না ভিজিট করা হয়ে গেছে চায়না সে এই গ্রোথ এই গ্রোথের পিছনে আমি একটু জিনিসটাকে কমপ্লেক্স করে ফেলছি
চায়নার সোসাইটিতে যে জিনিস যে নিয়ম কানুনে চলবে বাংলাদেশে সেই নিয়ম কানুনে চলবে না। চায়নায় যখন নাকি এই ই-কমার্সের যে যখন এক্সপ্যানশনটা হয়, চায়নার কাস্টমাররা ওরা কিন্তু জানে আমি ছবিতে যা দেখছি আমি কি পাবো, তাদের মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেট 5% ব্যান্ডউইথের মধ্যে কিন্তু তারা জানা আছে। তো চাইনিজ কোম্পানিগুলো তারা জানে আমি দেখে যে ঠকে যেতে পারবো না। আমি এখানে সাবজেক্টে কথা বলি, আপনারা যখন যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে যান, ইমিগ্রেশনে যখন ঢোকেন দেখবেন অনেক পুলিশ বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাইনিজ আপনি এয়ারপোর্টে যান, আপনি দেখবেন ওখানে কোনো বন্দুকওয়ালা কোনো পুলিশ নাই। ওদের সেলফ পুলিশিং কনসেপ্ট মাথার মধ্যে আছে। চাইনিজ এম্পায়ার 1000 বছরের সভ্যতা, ওখানে কন্ট্রোলটা খুব ডিফিকাল্ট। তো চায়নায় যেভাবে গ্রোথ হয়েছে যে রুলস এন্ড রেগুলেশনে, সেটা বাংলাদেশে চলবে না। বাংলাদেশে আমাদের এখানে we have to have আমাদের কনটেক্সটে appropriate but inclusive, not exclusive, no entry barriers, but we have to understand the psyche of the people and are able to develop the house. Absolutely important. যেটা পরিষ্কার বলবো যে একটা মার্কেটে যদি একবার খারাপ কিছু দেন, ফেসবুকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এত সবাই করবে, নো ওয়ান ক্যান টেক ইউ অল নো দ্যাট। আমরা এখানে একটা প্রশ্ন আসছে, বিপ্লব করে না ইউ এর সিইও ফ্রিল্যান্স এন্ড ই-কমার্স স্পেসিফিক লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। হ্যালো, hello. My name is Vikram and I'm running eCourier. It's basically online-based and online-based courier company, especially supporting e-commerce industry from last 1 year. My question is about theory, only theory, nothing else, because there are so many problems with delivery section and policy of that. Theory is like complete thing for both market and customers, right? So one question is like B2B charging 1.8% is like in product cost. Bank charging is almost like 2.5% or 2.5%, and I'm charging right now 1%. So the issue is my costing setting should be 5% because I'm covering almost all the risks. I'm taking the money from customers, they deposit the money in the bank, and but merchant is not able to pay the single money for payment transaction. While SSL commerce is charging for online transactions and like because or mobile payment is charging like is about 1.5%. Why not COD? I know I'm discussing COD because that is risk for me, but demand is market demand is almost like 97%, right? Because I have 300 merchants right now, and I'm delivering like around 350 deliveries per day, and which is coming like 97% payment is done through COD. That is demand from market. But why I am charging 1%, then market is not interested to pay the money. There are so many merchants here, right? They are working with me. That is why, and that policy should be included in your policy section. And second thing, but policy the price come for it, as a market pressure, market pressure হবে, but there is another risk. Right now 300 delivery জন্য যে আমি কস্টটা নিই তাকে আমি 2 দিন আমার হাতে রাখি, বাট আলটিমেটলি কি হবে যখন আমি 1000 ডেলিভারি করব বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে দেবে তোমার কোনো পয়সা তুমি যে টাকা রাখতেছো। So this is the important point. That is the important point. I think it's also related for you as well because you are also holding some cash. So one 5 morning you might actually এইটাই আমার কোশ্চেন ছিল যে আমি যে ক্যাশটা রাখছি is there any policy যে আমি তো বাংলাদেশ ব্যাংক this is very relevant point. I think we should have a kind of policy for these are the logistic players which are collecting cash from the customers. It is very important. Completely e-commerce friendly courier company. Our tracking facilities are I'm providing 100% real-time tracking facilities. Merchantদের যে ধরনের অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট দরকার, আমার টাকাটা গুলো কিনা টাকা স্ট্যাটাস কি, আমার মার্চেন্ট কাস্টমার এভরিথিং, আর আমার টোটাল দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশি ই-কমার্সের জন্য বানানো। মার্চেন্ট যখন যা বলে আমি সেইভাবে ডেভেলপ করব। ইটস কমপ্লিটলি the thing that you are talking about, the money you are holding on behalf of your all the merchants, এটা কিন্তু নতুন কোনো ইস্যু। যেমন হচ্ছে এই যে যে আমরা টিভি বিল দিতে যাই ব্যাংকে, ব্যাংক কিন্তু সাথে সাথে টাকাটা টিভিতে দিয়ে দেয়, তারা 1 মাস 2 মাস ধরে রাখে। এটাকে বলে তারা ফ্লোট ফান্ড। এই ফ্লোট ফান্ডের যে ইন্টারেস্ট ইনকামটা, এটা দিয়ে কিন্তু they subsidize the cost of collecting the money from bill payers.
So you can also have a conscious discussion with your customers. Then how you can take advantage of it. And if you're charging only 1%, but you're saying that credit card users are issuers are charging 3%, then you can get some benefit from it. But obviously, again, I is right that this cannot be done by policy alone. If your customers demand that the payment should be made in 3 days, and the market norm is that, you cannot take the money, so you cannot enjoy the float funds. So it depends on the market situation. But there should be active discussion on that. Another point I want to add that there is this issue about the consumer protection. I'm currently working with the Consumers Association of Bangladesh for the telecoms and electronic commerce issues. So if any of you have any specific suggestions how consumers may be protected from e-commerce fraud, feel free to send me suggestions because I'm working with them officially to make this part of their overall assessment. So you can send it to me. I think you can send it to basis will follow it. That's very much. Am I right, question, sure? প্রোভাইড করতেছে ওদের কাছে আমি ফোন করলাম যে মেডিসিনের জন্য এই আপনার পেমেন্টগুলো দেওয়া যায় এক্ষেত্রে আমি একটা প্রস্তাব রাখতে চাই আর এই সেক্টরটাকে যদি আপনারা সরিয়ে দিতে চান এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে আপনার ইলেকট্রনিক্স গার্মেন্টস দুই তিনটা কয়েকটা আইটেম হতে পারে আরো বেশি আপনারা ছড়িয়ে দিতে চান যায় এবং এই পেমেন্ট গেটওয়েটা যেন পাই আপনারা নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে এখানে কাজ করছেন আমার ফার্মেসি লাইসেন্স আছে আমি লাইসেন্স দিতে রাজি আছি কিন্তু ওটা বড় পদ্ধতিতে মেডিসিন যেটা দেওয়া যাবে না তো আমার মনে হয় এটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে আমি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক মেডিসিন যেটা গ্রামে পাওয়া যায় না আমরা কিন্তু ই-কমার্সের মাধ্যমে এই সেবাটাও দিতে পারি তো আমার কাছে মনে হয় যে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড জানি আমি একটা পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার কেন করে না কিন্তু আমি জানি যে প্রবলেমটা হয় বাংলাদেশের রুলস অনুযায়ী প্রবাবলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসের রুল অনুযায়ী যদিও সমস্যা হচ্ছে আমি দোকানে গিয়ে আমি করে বলি আমি ওষুধ দেন বিলাই ওরা এখন আইতেছে যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ইউ ক্যানট এটা করে ওদের কাস্টমার করতে লাগে না ওদের কন্ট্রাক্ট কিন্তু প্রেসক্রিপশন ছাড়া হয় না তো প্রবলেম হয় ডাইরেক্ট রেজিস্ট্রেশন লোকটা আপনি করবে যে তুমি তো অনলাইনে করতে প্রেসক্রিপশন ইস্যু তো আমার মনে হয় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিসি that আমাদের হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ওটার মাধ্যমে যে অনলাইনে ক্ষেত্রে দেখা কি ডিফারেন্ট থিং সেটা স্ক্যান করে পাঠাই দিবেন তারপরে হয়তো সাবমিশনের সময় যে ফটোটা পড়ে আপনার কাছে পাঠাই তো এই যে বললাম কিন্তু আজকে পেমেন্ট সার্ভিস করে কি এই সমস্যার জন্য হচ্ছে না যে অর ইজ দেয়ার আদার রিজন কিন্তু বাট অফ কোর্স ড্রাগস ইজ সেন্সিটিভ বাট এট দ্য সেম টাইম নো দ্য ভেরি হিউজ থিং আমাদের অনেক গ্রামের লোকজন দেখা যায় যে একটা ওষুধ কেনার জন্য ঢাকা আছে কিন্তু আপনি যদি এই ওষুধটা তাকে পাঠাইতে পারেন আপনার মাধ্যমে কাটে এইটা তাদের লাইফ অনেক ইজি হয়ে যাবে অনেক কাজ আমরা এখানে কার্টুন ওষুধ দিল জি লিংক ভিউয়ার্স কেউ দেখতেছে না টিকটকে কেউ ছিল একজন ছিল by entrepreneur আমরা actually ক্যাশ অন ডেলিভারি এই বুদাইগুলো আছে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি আমরা প্রেফার করব যে আমাদের ই-কমার্সের জন্য অনলাইন পেমেন্টে আরো বেশি জনপ্রিয় করে কারণ ক্যাশ অন ডেলিভারি তো হচ্ছে মানে এখন ইউজাররা চাচ্ছে না বা ইউজাররা মানে সাইটে এসে বা অনলাইনে পেমেন্ট করতে ইভেন করতে পারি এটা মিনিমাইজ করতে কেন কারণ আমার যে সাইটগুলো আছে সেটা এখানে আমরা পলিসি সেশনে আসছি অলরেডি ডাইনাস্টিকরা বলেছেন যে এখানে
তার কিছু আলাদা হয়ে গেছে e-commerce সাইটগুলো হবে তারা যদি সার্টিফাইড হয় এবং কিছু রুলস রেগুলেশন মেইনটেইন করে ইউজাররা বুঝবে যে হ্যাঁ দে আর নট নট বলেও তাদের এগেইনস্টে কোনো কিছু করা যেতে পারে। সো তখন কিন্তু আমি আরো তখন কি করব ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমি আপনাদের পেমেন্টটা করে দিয়ে আমি আমার প্রোডাক্ট পেয়ে যাব। তো আমার এখানে সাজেশন হচ্ছে পলিসিতে আমরা কিভাবে আরো অনলাইন পেমেন্টটাকে এনকারেজ করতে পারি। অ্যাবসলিউটলি আমরা এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি এবং ওইটাও আপনি যেভাবে কি উপরে শর্ট টার্ম কথা বলেছি ওইটাই মানে ইউজারের প্রয়োজনে আমরা এখন আজকে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে যাচ্ছি, কিন্তু এই মানে এন্টারপ্রেনারদের কিন্তু এটাকে আমাদের মেইন টার্গেট হলো অনলাইন পেমেন্টটা কিভাবে অ্যাবসলিউটলি বাট একটা তো ইনফরমেশন ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখন ইন্ডিয়াতে বিলিয়ন ডলারের ই-কমার্স মার্কেট ইন্ডিয়াতে এখনো 60-70% কিন্তু ছিল আফটার অল দিস আমাদের মিলে অতএব আমরা মানে এটা রিয়েলিটি আর অফ কোর্স অ্যাজ এ পলিসি লেভেল উই এনকারেজ আস ফর অনলাইন মোবাইল অ্যাবসলিউটলি যখন আমরা পলিসিতে যে হ্যাঁ এটা বেসিস সার্টিফাইড হ্যাঁ বেসিস অলরেডি কাজ হচ্ছে আমাদের একটু কাজ আমরা দেখতে পারি আমরা এদিকে আর পয়েন্ট আছে না আমার আমি মাধুরকে একটু বলবো যে আপনি এক্সপেরিয়েন্স থেকে পলিসি নেন বাংলাদেশে টেলিকম এবং পলিসি ব্যাপারে আপনারা রোল প্লে করেছেন। তো আমরা কি যেটা ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রি হয়তো ইনফ্যাক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স বলতেছে যে দিস ক্যান বি এ মাচ বিগার দেন টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি মানে ওয়ার্ল্ডের যে সকল বড় বড় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এখন সবচেয়ে ভ্যালুড কোম্পানি আলিবাবা ইজ like 200 billion dollars right so no telecom or infrastructure company is valued as big as Alibaba. There is huge thing Bangladesh could be new but so is there any kind of suggestion from your experience? First of all, I thank you all the speakers. Already জানা যাবে যে স্পন্সর ভাই has been very successful and probably আমাদের এখন the most dynamic BTS চ্যানেল ছিল ওই সময় অনেক বড় বড় কাজ করে গেছে ডিভাইডেড আপনি এখন কম করছি তো মাধুর ভাই আপনি Thank you. প্রথম আমি সমস্ত স্পিকারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বের এসেছি। আমি অ্যাড্রেস করবো লাইসেন্সিং হিসেবে যেটা আমাকে বলা হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে ওভার লাইসেন্সিং ইজ ব্যাড সিম্পল। যত রেগুলেটর আছে যেমন ফাইন্যান্স রেগুলেটর বাংলাদেশ ব্যাংক টেলিকম রেগুলেটর এখন টেলিকম শব্দটা আমরা ইউজ করতে চাচ্ছি না বলতে আইসিটি হলো নেই আইসিটি ভিতরে টেলিকম সো আলাদা করে টেলিকম বলাটা ঠিক না সো আইসিটি ভিতরে ই-কমার্স এর ব্যাপ্তি অনেক বড় এবং যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যেমন সাকিবা বললেন যে গার্মেন্টস 2 নম্বরে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ডে আমার মনে হয় আমাদের ছেলেরা যেভাবে আমাদের ই-কমার্সের দিকে প্রয়োজনও যেতে যাচ্ছে কিছুদিন পরে এটাও একটা সবচেয়ে বড় সেক্টর হবে ফাইন্যান্সের টার্নওভার সেক্টর। তবে এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি বারবার বলা হয় যে এটার জন্য লাইসেন্স লাগবে কিনা ওটার জন্য লাইসেন্স লাগবে কিনা রেগুলেটর যে রোলটা সবসময় হবে ফ্যাসিলিটেটর রোল। রেগুলেটর কখনো যে রেগুলেটর মানে আমি কি হলো আমার কাছে একটা ঠান্ডা থাকবে এই যদি অ্যাটিটিউড থাকে তাহলে কখনোই না হবে না। আর আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতায় প্রতি লাইসেন্সের রেজাল্টটা সুখকর হয় না। কাজে যে অবস্টাকেল গুলো আমরা আলোচনা করেছি যে অবস্টাকেল গুলো যে বলা হলো যে সিকিউরিটি কনজিউমার প্রোটেকশন এগুলো থাকবে ইনিশিয়ালি চলতে থাকবে চলতে বিভিন্ন রিভিউ আসবে বিভিন্ন প্রশ্ন আসবে বিভিন্ন সলিউশন আসবে। তবে যেরকম একটা সার্টিফিকেট দরকার আছে they are recognized as a they are recognized সেই প্রোটেকশনটা দরকার হবে টাইম টু টাইম পলিসি দিয়ে বন্ধ না করা হয় গতি চলতে থাকুক চলতে চলতে একটা একটা করে সমস্যা হবে একটা একটা করে অ্যাড্রেস করা হবে। আর যারা নিউ এন্টারপ্রেনার আল্লাহর নামে শুরু করেন হবে একটা না কিছু হবে আগাচ্ছে। বাংলাদেশে যখন মোবাইল প্রথম আসে আমাদের কেউ আশাই করি নাই যে আমাদের দেশে মোবাইল সংখ্যা এত বেশি হবে। আমরা টেলিকম পলিসিতে মোবাইলের যে 1998 যে টেলিকম পলিসি সেখানে মোবাইলের সংখ্যা ছিল মাত্র 2 লক্ষ। এক্সপেকটেশন ছিল সেই মোবাইল এখন কত আসছে এখন আমাদের বাসার মেয়েটা কাজে যে মেয়েটা পর্যন্ত মোবাইল ইউজ করে সে মিউজিক না শুনলে তার ভালো লাগে না। খালি আপনার আমি গানা শুনে আমি ভালো না ফাইন এটা যদিও আমাদের ওয়াইফটা এখনো রেজিস্ট্রি বাট আই এম নট বিং এ টেলিকম গাই
অসুবিধাটা কোথায়? তোমার কাছে তো হয়েই যাচ্ছে না, টাকা কেউ এই যে সব রকম কিছুই মানে অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। সো এই যে বেসিস একটা অর্গানাইজেশন যাদের বিরাট কন্ট্রিবিউশন যেটা এই যে আইসিটি সেক্টর, আইসিটি ক্যান সেভ দিস কান্ট্রি। এই দেশের যদি আমি অপটিমিস্টিক এই জন্য বলছি যে আমাদের দেশ স্টিল ভায়াবল, আমাদের অনেক আপস এন্ড ডাউন হচ্ছে, বিভিন্ন প্রবলেম হচ্ছে, তারপরও স্টিল ভায়াবল। আমি অপটিমিস্টিক এই দেশকে মানুষ কৃষিটা করতে পারবে ভবিষ্যতে বিকজ অফ আওয়ার ইয়াং জেনারেশন। আমাদের 60% পপুলেশন হচ্ছে বিলো 30 ইয়ার্স অফ এজ, 60% তারাই কাজ করবে। আসলে আমরা তো ওল্ড হয়ে গেছি, আমরা যে মাঝে মাঝে তারা যে একটা কথাবার্তা বলতে পারবো এর বেশি না। Thank you very much for giving me this. আমার মনে হয় অলরেডি আমরা আমাদের টাইম অলমোস্ট 40 মিনিট করে ফেলেছি। আপনারা সকলকে এত আমরা সকলকে অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য কথা শোনার জন্য এবং যারা ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আমি এই পর্যায়ে আমাদের গেস্ট আছে, আমি রিকোয়েস্ট করব এক্স প্রেসিডেন্ট সবাই নিজেও চলতেছে নাকি ফেসবুকে তো আমার বলতো আচ্ছা বুঝে ফেলালাম ভাই, খুলালাম ভাই খুলালাম জিজ্ঞেস দিন স্টপ